días. Gracias a todos los asistentes por venir a participar en este evento. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Facultad por haber prestado sus instalaciones para que tenga lugar este encuentro, a la Cátedra de Modelos y Aplicaciones Psicométricos por haber organizado y a todos los asistentes porque, bueno, por el interés mostrado a acudir aquí y esperemos que cumpla las expectativas de cada uno de vosotros. Lo primero que quiero hacer es dar la palabra a don Francisco Santolaya, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. Le paso la palabra. Sí, muchas gracias. Como siempre, parece que la psicología y la tecnología están reñidas, pero como se nota en la cátedra, eso no es cierto. Solamente unas breves palabras para agradecer a Vicente y a los organizadores de este seminario el hecho de que me hayan invitado a estar aquí con todos vosotros, os voy a tutear, y eso por dos motivos. Uno, porque me permite expresar el interés que tiene el Consejo, la organización colegial, en apoyar todo lo que es el ámbito psicométrico y de medición, que creo que es importantísimo. Y en segundo lugar, porque aunque parezca mentira, me permite reconciliarme como estudiante de psicología con aquellas sábanas que cuando yo estudiaba se utilizaban para sacar datos estadísticos hace muchos años. Por suerte, todo con la nueva tecnología ha ido cambiando. La realidad es que el colegio tiene un interés especial en todo el ámbito, no solamente de medición, sino también en el ámbito de recursos humanos, como lo demuestra el hecho de haber estado trabajando en la ISO 10677 en cuanto a lo que es el tema del ámbito de personas y la TC 260 de toda la gestión de lo que es recursos humanos. Es decir, pensamos que la psicología debe tener, con el apoyo de las nuevas tecnologías y con el apoyo de todo el ámbito de la utilización de test y de pruebas, un desarrollo muy importante en todo el ámbito de los recursos humanos y de las empresas. Quería comentar que ya decía Galileo Galilei que uno debe de medir todo lo que se puede medir y lo que no se puede medir debería de hacerse medible. Es decir, eso implica que uno de los desarrollos de lo que es la ciencia, y básicamente yo pienso que lo que ha hecho que la psicología sea una ciencia es la capacidad que hemos tenido los psicólogos de desarrollar instrumentos que nos han pedido medir actitudes y aplicarlas a la realidad. Yo creo que eso es muy importante y creo que es verdad que además esos instrumentos y esos ítems que se utilizan deben ser capaces de generar de alguna manera reglas que nos permitan de alguna manera aplicar los conocimientos de la psicología a lo que es la empresa. Muchas gracias por haberme invitado y bueno, contéis con el apoyo del Consejo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo una breve intervención para explicar por qué el IIC, ¿no?, en este acto. El Instituto de Ingeniería del Conocimiento es una asociación sin ánimo de lucro que nació ya por el año 89. Hemos cumplido ya nuestros 27 años de existencia y también hemos celebrado recientemente las octavas jornadas tecnológicas, como son aquí estas octavas jornadas. El Instituto nació con una vocación de ocupar un espacio entre el mundo universitario, donde claramente se produce la investigación, se genera el conocimiento, y el mercado, con objeto de que a través de la ingeniería algorítmica, que no hace más que acabar midiendo cosas, como dice Francisco, pudiéramos crear soluciones demandadas en el mercado. Nosotros tenemos esa suerte, esa virtud de poder ocupar un espacio intermedio, con lo cual observamos por un lado lo que demanda, las soluciones que están demandando el mercado, y tenemos la ventaja de estar muy cerca del mundo universitario, principalmente a través de nuestra sponsorización de la Cátedra de Modelos y Aplicaciones Psicométricos. De todas las disciplinas que tratamos y en las que damos soluciones, sí observamos que la parte de talento, la parte asociada a recursos humanos, cobra cada día más relevancia. Vemos que hay una tendencia, una necesidad de medir, lo que estaba diciendo Francisco, de medir el valor humano en las organizaciones. Medirlo con distintos objetivos, pero en definitiva, de alguna manera, objetivar cuánto vale el capital humano de una organización, cómo detectamos el talento, cómo detectamos los valores, cómo se alinean con las organizaciones, etcétera. Y todo eso pasa por la labor de investigación de esta cátedra, que a nosotros al final nos permite
dar soluciones al mercado y facilitar esa medida del intangible más importante que tienen las empresas, que es el capital humano. Por ello, nosotros llevamos colaborando ya hace varios años con esta sponsorización de la cátedra. Seguimos haciéndolo porque tenemos cada vez más necesidad de ello. Detectamos que los clientes nos demandan soluciones y tenemos que acudir al mundo universitario precisamente para obtener las soluciones que nos permitan dar respuestas al mercado. Eso por ello es la razón de nuestra presencia aquí y el agradecimiento a esta cátedra que colabora y nos da tanto valor. Paso a continuación la palabra a Vicente Ponsoda, que ya conducirá la introducción del resto de ponentes. Bien, muchas gracias. Buenos días. Como siempre, primero los agradecimientos a la Universidad, a la Facultad, al Instituto de Ingeniería del Conocimiento por el decidido apoyo a la cátedra. También al Consejo General de la Psicología de España, que con la transmisión por streaming hace posible que los colegiados y no colegiados, es abierto, pueden unos y otros acceder, todos los que estén interesados en estos temas, estén donde estén, puedan seguir el seminario online. Empezamos, como sabéis, el año pasado y este año lo estamos haciendo de nuevo. Quiero dar las gracias también a los ponentes que vienen este año desde Carolina del Sur, Nancy Stipins, Oviedo, Antonio García, que está aquí, y Madrid, en propiedad desde Legazpi, Francisco Abad. A todos vosotros que año tras año nos seguís acompañando y también a los que nos siguen por streaming, a todos nuestro agradecimiento. Además del Consejo de Colegio Oficial de Psicólogos, la IEWOP, European Association of Work and Organizational Psychology, ha promocionado activamente el seminario este año y esperamos que se conecten miembros de la citada asociación. Unos comentarios en cuanto al programa. Tendremos a continuación la primera conferencia de la doctora Nancy Tippins. Después tendremos 1 hora para el café y los pósters. 10 pósters, 5 de corte más aplicado y 5 más teóricos. Los hemos agrupado en 2 sesiones paralelas coordinadas por Carmen García y Ana Valera, a las que también les doy las gracias por aceptar este encargo. Las sesiones paralelas se celebrarán en la planta baja del edificio anexo. Salís, izquierda, no la primera escalera, seguís, encontráis edificio anexo y entonces la siguiente escalera hacia la izquierda. O sea, es los bajos del edificio anexo, o también si bajáis a la cafetería, salís a la terraza y la puerta que está justamente enfrente de la cafetería, en la terraza, también comunica con la sala con el vestíbulo donde vamos a hacer las 2 sesiones paralelas. El café se ofrece este año en la terraza de la cafetería. Parece que va a hacer buen día, vamos a estar allí muy a gusto tomando un café también. Cada ponente de póster contará durante 5 minutos lo principal de su trabajo. Queremos que sean sesiones abiertas y que con el café en la mano uno pueda atender las exposiciones que le interesen, moverse con libertad de una sesión a la otra. No es por tanto problema atender solo algún póster, pasar de una sesión a la otra, llevar comida o bebida, etc. Tras la primera charla de Nancy, tendremos 15 minutos para tomar el café. A las 10:55, exactamente, a las 10:55 empezarán las 2 sesiones paralelas. A continuación, cuando acabe esa hora de café y pósters, a continuación tendremos la segunda conferencia de Nancy y las otras 2 de los profesores Antonio García Izquierdo y Francisco Abad. Si vamos bien de tiempo, podremos hacer alguna pregunta tras cada conferencia. En todo caso, la idea es reservar los últimos 20 minutos del seminario para preguntar a los 3 conferenciantes y hacer balance conjunto de lo tratado. Como seguramente sabéis, en esta ocasión tenemos Wi-Fi. Los códigos de acceso están en la mesa donde habéis recogido el programa. Voy a presentar a la primera conferenciante, que es la doctora Nancy Tippins. Nancy es vicepresidente senior de la compañía CEB Inc. CEB viene comprando empresas en los últimos años, algunas tan importantes como Valtera y SHL. Por el seminario han pasado, entre otros, Jesús Salgado, Pepe Muñiz, José María Peiró, Philip Livens, Anne-Marie Ryan y Paul Sackett. Todos ellos tienen en común 2 características: su alto reconocimiento y ser académicos.
Este año añadimos a la lista a Nancy Tippins, que cumple sin duda la primera característica, pero no la segunda. No es una profesora universitaria, es una profesional que ha llegado a un puesto tan importante tras ocupar otros muchos de parecido nivel. No siendo una académica, tiene muchas publicaciones en revistas científicas sobre evaluación y medición en selección de personal y también acerca de cómo la tecnología contribuye a mejorar las evaluaciones. En 2015 publicó Technology and Assessment in Selection en la revista Annual Reviews. Le hemos pedido que nos dé 2 charlas. Su título común es Technology and Assessment. La primera sobre los aspectos más teóricos y la segunda sobre algún caso práctico y los aspectos más aplicados, que conoce muy bien por su enorme experiencia profesional. Nancy, te doy las gracias una vez más por haber aceptado venir a Madrid y participar en nuestro seminario. Habréis notado que Julio Lea no está aquí este año porque ayer se tuvo que marchar por motivos personales serios, por supuesto, y esa es la razón por la que no está. Pero estaremos al año que viene otra vez los 2. ¿De acuerdo? Nancy, por favor. You don't need I don't need now. this right here. Okay. Or if you prefer to walk, or you can also use this. Okay. What you prefer? That'd be great. This would be great. Would you like to use this? Mhm. Let me. Okay. Okay. Yes. Buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en Madrid y hablar de uno de mis temas favoritos, pruebas, evaluación y tecnología. Mi español es terrible. Estoy tratando de aprenderlo y lo poco que sé decir son frases como un cerveza, por favor. No es muy útil hoy, por tanto voy a hablar en inglés. That is all the Spanish I will say today. I cannot speak Spanish. I am very happy to be here and to talk about one of my favorite topics, which is testing and technology. I've done a lot of work in this area, and as Vicente said, I have a very practical orientation. My experience is not in the university. It is in practice working with companies, primarily in the United States, but some outside of the United States, in developing tests and measurements that are used for a variety of reasons: selection, promotions, certifications, and even for development.
of managers and executives. So I have a little bit of a bias towards the kinds of things I will say regarding the practical uses of technology and how we can apply those to assessments and testing. Whoop. I forgot to tell you, this is what I just said. So, just to be clear, I want to make sure you all understand what I mean when I say technology-enhanced assessments. When I talk about technology-enhanced assessment, I mean any assessment in which one or more of the components of the assessment process is enhanced by the use of technology. And that could be the administration, the scoring, the reporting, or even the data storage. And again, technology-enhanced assessments can be used for many, many different purposes. And I'll talk about a number of different applications. Primarily pre-employment selection is what my examples are related to. So, to give you a little bit more idea about I think that's just the battery cover. So to give you a better idea of how technology is used in different ways in assessment, I wanted to give you an idea of the kinds of applications that we might see. So there are multiple forms of technology. It's not just computers. It could be laptops, it could be tablets. In the U.S., we talk about phablets, which is a combination. They're big phones and little tablets. It could be the telephone. It could be video equipment. And video equipment could relate to small pictures, still pictures, or it could be animation, or it could be cameras that capture the response of the test taker. It could also be simply audio. All of these kinds of things are technology and can be applied in the testing situation. There are different kinds of software that people use. It can be test administration software, which typically uses a computer to present the items and capture the responses of the individual. It could be a scoring tool. It could be a scanner that reads an optical scan sheet and records the responses of the individual. It could be a database that processes dynamic norms so that you can choose what country and what level of position you want to compare the test taker's score to. I want to know how a manager in Spain would do on average, so I can compare this individual to that group rather than to someone in the United States who is applying for an entry-level retail job. There are report generators that can generate different kinds of reports depending on the use of the assessment. So, for example, you might have an assessment report that simply says this person is qualified or not qualified, that might be used by the hiring office, the personnel office, to decide, am I going to hire this person or not? Or it could be a developmental report for an executive who's going through a development program to say, you're really strong in these skills and you're not so strong in these skills, and here's where you might pursue developmental activities. There are in-basket tools that will present an in-basket so that you have a day in the life of an executive and gives a very realistic work sample kind of approach to testing. There are assessment portals that allow you to aggregate the different kinds of assessments that you might use in order to get a full picture of the individual's capabilities. And then more recently, there are data mining tools that are used with big data. Big data is the rage in the United States, and I think probably all over the world, where psychologists are going into existing databases and pulling out information, developing algorithms that are used to predict future job performance. And sometimes those algorithms use data that are only come from application blanks. Sometimes those data come from social media, Facebook, all kinds of places.
There are also multiple test formats to which this technology is applied. It can be multiple choice. In the U.S., at least, that's very traditional. There's a question, 4 response options. You choose what the right answer or the best answer is. It could be matching. It could be used for constructed responses where you have to give a short sentence, or perhaps you give a much longer response in response to the scenario that's presented to you. And then there can be absolutely no format, such as in big data, where the test taker may not even be aware that he or she is being evaluated. And then the technology can be used to evaluate multiple constructs. You can have a single KSAO. In the United States, that's a very frequently used term, and it stands for knowledge, skills, abilities, and other personal characteristics. And those are typically the kinds of variables or psychological constructs on which we build tests. It can be multiple KSAOs. For example, it can be a personality test that measures the big five different personality scales, or perhaps the facets of the big 5. It could be something like arithmetic word problems that combines both arithmetic and reading. And it could be very narrowly defined construct like conscientiousness only, or a broadly defined construct like problem solving. So the purpose today, I want to define some of what I think are the critical questions about technology-enhanced assessments, and then present the research that at least addresses those questions. I'm not sure we have the answers for a lot of them, but we do have some research that gives us an idea of the direction we're headed. I also want to talk about the implications of the research findings and of the questions that we're asking on employment testing programs. What kinds of concerns should we as practitioners have in using technology for employee selection, and then highlight some of the unanswered questions that still remain. So I have a list of 11 questions that I want to address, and they range from the very basics about validity and reliability to just what are my general anxieties about testing. There's one question in here I'll hit very lightly. It's the second one about adverse impact. That is a U.S. legal term, and it is very, very important in the United States. And I raise it simply because if any of you all want to work internationally and have any idea of working in the U.S. market, you need to be aware of this and some of the concerns we have. So the first question I want to ask or pose to you all is the assessment valid and reliable when it is enhanced by technology? Validity and reliability are fundamental to any measurement that we use. If it's not valid and it's not reliable, or if we don't know if it's valid or reliable, then I think we have to question the business use of the tool and understand that we don't know whether it is adding value to the business and is really going to help the business achieve its goals. So without validity and reliability, I would argue we don't use those tests at all. So let's talk a minute about high-fidelity simulations. We call those work samples, and those are things like you have someone who's doing electronic repair, and you have an electronic repair problem, and they have to troubleshoot the equipment and find out what's wrong and then fix it. Or it might be a customer service simulation where you have someone deal with an angry customer, and then the candidate is rated on his or her response. The validity of these things is almost unquestioned. They are a sample of the actual work. And so people say, well, this is what we do on the job, it must be okay. Most of the work samples are validated using what we call a content-oriented approach. And I found out recently, working with some people in other parts of Europe, that content-oriented validity is not a well-known or well-used approach to establishing evidence of validity. But in the United States, we use this a lot. And what we do is we try to establish a relationship between the constructs that the test measures,
the knowledge, skills, abilities, and other constructs that are required on the job as established by a job analysis, and the essential task of the job. And the linkage between the test, the KSAOs, and the task is established by subject matter experts. There have been a few criterion-related studies reported in the literature that's written in English that I can read. The big one is the meta-analysis of Schmidt and Hunter in 1998, and they estimated the validity of work samples to be 0.54, which is pretty high. Roth and his colleagues in 2005 estimated the meta-analytic validity to be a little bit lower, to be 0.34. So there's nothing in work samples to indicate that the addition of technology would in any way affect the validity. In fact, if technology is what is used on the job, then adding technology would seem to have no impact on the validity of the instrument itself. There is one study in the published literature that I have found by a man named Jeff Cassina, who published in 2013 a study that I'll talk a little bit more when I talk about case studies, and he actually found pretty low validities for his video-based test. It was to assess people who work for the United States Custom and Border Patrol. These are the people that say you can come in or outside of the, or come into the U.S. And his uncorrected validities are quite low, I think, 0.096 to 0.114, and corrected 0.148 and 0.180. Interestingly, the criteria that he used are not the traditional job performance criteria, but they are linkages to other kinds of measures. So I'm not too concerned that his validities are terribly low. But I think that the caution here is that generalizing from one study is probably not a good idea, that who knows what went on in this study. We don't really know all the details. It certainly raises some concern, but overall it appears that the validities of technologically enhanced work samples is quite robust. A number of researchers have worked on low-fidelity simulations. These are typically things like situational judgment inventories, where the candidate is given a scenario and then giving 3 to 5 options on what the response might be, and asked to say this is the best response or this is the worst response. Sometimes they're actually asked to rate the response on a scale of how good is that response. Levens and Patterson in 2011 found that the validity of low fidelity simulations were similar to those of high fidelity simulations. So a low fidelity simulation might be written on paper, a high fidelity simulation you might have the scenario presented in a video. Sometimes you'll see even the response options presented in video. The validities are essentially the same. The 0.36 versus 0.37, that's really not a lot of difference. The similarities of the validities is very important from a practice perspective, because as I'm sure you all know, it is very, very expensive to develop high fidelity simulations that use video. It costs a lot of money unless you're doing it with your own video with your cell phone and doing those, and those don't work too well in most big organizations. So you really have to take a deep breath and decide, is this the best way to spend my resources in pre-employment selection or promotional selection to take the time to film this based on this one study. There is evidence that's contrary to the Levens and Patterson study that was also done by Levens and Sackett, and that indicated that the high fidelity in the stimulus and the response led to greater validity. So jury's out here, I think. It's not exactly clear what the importance of fidelity is and what its impact is on validity, but it's certainly a question that we need to be asking with respect to practice. So let's talk a minute about reliability. Excuse me. Talk a minute about reliability. Anytime you have a work sample
and it has to be evaluated by a human assessor, there's a question about the reliability of that human assessor. So to me, the reliability of the work sample is contingent upon the tools that you give the assessor to ensure consistent scoring across assessor, time, location, etc. You want to make sure that everyone is scoring these things in exactly the same way. Again, technology doesn't really seem to have much of an impact, except in those cases where technology helps to record the response so that the evaluator is not relying on his or her memory, but can actually go back to a videotape or an audio tape and see or hear this is exactly what the candidate said, and presumably improve the accuracy of the scoring process. So in summary, most of us believe that high-fidelity simulations have high criterion-related validity, even though the study hasn't been done. It's based on the extraordinary content validity data that we usually collect, and that we assume that the reliability is good, but we do recognize that it's dependent upon the tools that are given the actual assessors. In contrast, when we talk about the validity of an UIT, UIT is an unproctored internet test. And these are quite the rage in many parts of the world. You give a test to a candidate, and the candidate may take that test any place he or she chooses. It can be at home in front of the TV, it can be in a library, it can be on a cell phone in a bus, it can be any place. And there's lots and lots of concerns about the validity of these instruments. So there are a number of frequently asked questions that are critically important. The first is, does the UIT have lower validity than the proctored version of the test? Again, the results aren't very clear because a lot of these studies are not published in the accessible literature in our country. Maybe yours is different, but we have very difficult time getting anything but anecdotal evidence or evidence that's shared with just a few people. The rationale behind this question, the reason we ask it, is that it is presumed that if you have an unproctored test, you, the candidate, have an opportunity to cheat. You can get additional information, you can get someone else to take the test for you. There are lots of ways that you can cheat. And if a person cheats, a significant number, and if a significant number of people cheat, then the assumption is there's lower reliability of the test. The test is not an accurate reflection of an individual's capabilities. You don't know. And we know that if the reliability is low, that validity is attenuated. Interestingly, the research that's published doesn't always confirm this assumption. There's a study that's getting kind of old now, but Kaminsky and Hemingway in 2009 found comparable validities when they compared one test given in proctored settings and tests given in unproctored settings. There was actually a meta-analysis several years later by Beatty and his colleagues, and Jim found that the meta-analysis showed that the validities of proctored and unproctored tests tended to be comparable. Now, that was not a head-to-head study of the same test, so you have to be very careful in how you interpret these data. Perhaps from a practice point of view, the essential question is not, is one set of validities higher or lower, but is the validity of the unproctored test sufficient to use for business purposes? Are you going to spend your company's money or your client's money using a test that may have lower validity? Is that validity enough to be useful? And the jury on that one seems to suggest that
the validity of an unproctored internet test is sufficient. Most studies find a significant validity coefficient that is strong enough to warrant its use in business and industry. The reliability of these tests, well, there are different kinds of reliability, so it's difficult to assess. If you're looking at internal consistency, yeah, they're reliable. If you're looking at test-retest, it depends on the conditions of the retest, and I'll talk a little bit more about verification testing in a minute. But still, there is this concern that a single individual test score may not be reliable simply because a person had the opportunity to cheat and some percent actually did. So I leave you with a couple of questions regarding unproctored internet testing. And the first question is, should we use UIT despite the questions about its validity? Are we okay doing that? And my answer is it really depends on the situation and the evidence that we have to support a specific test. I personally am very concerned about having evidence that supports a particular test with a particular population for a particular use. I'm unwilling to go to a test publisher, even my own, and say, this test was valid here for this company and this job, therefore it's okay for me to use it. There needs to be some evidence, some chain of linkages between the validity study that I'm going to use to justify my test and my current situation, if not a full-blown criterion-related validity study. The second question, I think, is really unanswerable. How reliable is a single individual's test score? We do not know who cheats. We know some people cheat, but we can't say, you cheated, I cheated. We don't know that. And unless there is a confession, we don't know. And then a particularly important question for those of us who work with clients in business and industry is, what are the benefits relative to the cost? So we know that the cost is related to, well, we don't know. Often we believe that the cost is diminished validity, but at the same time there are benefits to unproctored internet testing. Typically it expands the applicant pool and you have many more people applying for a job. Now whether that's good or bad depends on your situation, but the real issue for business is, what is the cost-benefit ratio, and is it sufficient to justify the use of that test? So let's talk a minute about this adverse impact issue. And I want to just give you a real quick tutorial on what adverse impact is, because it's such a big deal in the United States. And if you don't ever intend to work in the U.S., you can forget everything I say, so I'll spend 3 minutes on it and move on. But it refers to a ratio between the proportion of the minority test takers passing a test relative to the majority of the test takers. In the U.S., majority and minority are typically defined by race, so Caucasians, white people are the majority, and black people and Hispanics. Hispanic in the U.S. is typically people who have come from South America or Latin America, not from Spain. I'm not sure whether you'd be Hispanic or Caucasian. That's an interesting question. I'll have to go research. It also includes women in many jobs, and so our anti-discrimination laws are focused on this ratio, and you absolutely must demonstrate that if your test has adverse impact, meaning that the racial minority or women don't pass at a sufficient rate relative to the majority group, you must demonstrate that your test is A, job relevant, and B, consistent with business necessity. And consistent with business necessity are legal terms that typically refer to the validity of the test. Because of the extreme sensitivity of these data, they're rarely reported in the literature. This is what
you can get sued for, and some of these suits are in the millions and millions of dollars. I worked on a case a couple of years ago. The settlement, it never went to trial, was $26.9 million because someone was not used a test that was not passing minorities at a high enough rate. So these are big. There are lots of ways to calculate adverse impact in the United States. Most of them use some form of statistics, either a chi-square or a Fisher's exact probability. Keep in mind that all of these statistics, the larger the sample size, the more likely it is to be statistically significant. So you may have very small practical differences, but very large statistical differences. There's some evidence that simulations, there's some evidence that simulations actually reduce adverse impact. Several studies, Olson, Buchanan, and Schmidt and Mills, found that video assessments reduced adverse impact. And Casina, the one with the U.S. Customs and Border Patrol, said they had no adverse impact in their studies. And there does seem to be a real advantage to using things that are not requiring reading and that cognitive load that's associated with reading complex materials. Can you all hear me if I don't use this? Is this okay? So, just beware that if you use a test in the United States, you need to attend to this issue about subgroup differences and make sure that there are not significant differences there. So that's all I'm going to say about that. If you want to talk more about it, I'm certainly happy to talk at length about it at the break. So let's talk a minute about cheating on unproctored internet tests and whether or not it really matters. Does it occur? There does appear to be a small amount on unproctored tests. There appears to be a small amount on proctored tests. The extent of cheating is very difficult to determine. And everybody uses a different method, so it's hard to compare and to say, yes, everyone is agreeing that this percent cheats or that percent cheats. One study uses an effect size. They compared the differences in scores on proctored and unproctored job simulations, and they found an effect size of 0.32, which is pretty small. Winfred Arthur does a lot of work in this area, and he comes up with a number of about 7.7%. But he defined cheating as a difference of one standard error of measurement. Levens and Burke have done some work in this area. This is an interesting study. They looked at D-scores on 4 different tests, and they found that some tests were higher in the proctored setting and other test scores were lower in the proctored setting. What's interesting about this, and what you really have to read between the lines when you read these studies, they're not always comparing the same group of people. So in this particular study, they gave the unproctored test to a large number of people, but they only invited the top scores to come in to take the proctored test. And the proctored test signified that you were on your way to getting a job. You passed one hurdle, you were going to the next hurdle. So there is reason to believe that the mean score of the proctored group should be larger than the mean score of the unproctored group, not because of the nature of the testing environment, but because of the differences in the capabilities of those two samples of people. So be really careful when you look at the literature. I did want to point out the NICE study in 2008. They found no differences in unproctored and proctored testing on perceptual speed tests. And that's a typical finding in the US at least, simply because there's not a lot of opportunity to cheat unless you actually have a substitution. Someone else takes the test for you. Those kinds of tests go so quickly, you don't have time to say, what's the answer to 32? You have to just put something down and keep moving. So I think there are a couple of questions to be asked from a practical point of view. One is, how can cheating be detected?
Well, there's direct observation of the test behavior, and that would be a proctoring situation where you have some sort of monitor who can look and say, looks like you two are sharing answers. Some people look at changes in means and standard deviations and pass rates over time. Importantly, that is a retrospective way of detecting cheating. It also is not going to identify who cheated. It will simply say cheating is going on here in this group of people. Unusual response patterns are often used. You know, when the test taker gets the easy items wrong and the hard items right, correct, something's not right there. How can that be? And you expect a few anomalies. There is guessing, but when it's consistent, you know that this individual has been given some sort of assistance, whether it's pre-knowledge of the test or assistance during the test. You don't know, but something's going on there. A number of people have used very sophisticated statistical techniques. I've listed some of the references here. They are quite complicated, but again, they are looking at very large data sets, things like testing for the entrance exam into colleges in America, or the military testing. If you have a large data set with thousands of applicants, it's possible to do that. In most companies, you're not testing that many people for one job. I think the biggest employer in the United States is Walmart. It's a big retail company, and they test about 1 million people a year, but not for the same job. So in most companies, they'll test 40, 50,000 people for a populous job, and for a job that doesn't have a lot of incumbents, you may only test 1 or 2 people a year. So statistical detection is hard to do on those kinds of jobs. So rather than ask the question of can cheating be detected, another approach is to ask, can cheating be prevented? Can you do something to stop it? And lots of people have done different things. One is proctoring, and we've talked about the human proctor. And there is evidence that proctoring will reduce cheating when there is a right and wrong answer. Importantly, it has little effect on self-description inventories like personality tests. It doesn't matter whether the proctor is sitting there or not. I can promise you I am really conscientious, I'm a really nice person, and the proctor can't do anything about me basically distorting my responses. A number of authors, though, have pointed out that proctoring is not the gold standard, and I think that's important to remember, that lots of cheating goes on despite the presence of someone actually at the test. Some people have used cameras, and that includes video recording the person actually taking the test. You're talking about a pretty expensive process, though, for most organizations, and unless if you test, the good news is if you test a lot of people, then it makes sense to invest in that equipment, but if you test a lot of people, you need a lot of equipment, which makes it really expensive. Other people have used some innovative techniques. One is keystrokes, and you're asked to type 15 letters, a sequence of 15 letters 3 times. And each of us has an individual rhythm in our typing, regardless of whether we touch type or hunt and peck. And so that you can determine through how you type whether this is the same person taking the test throughout. Periodically, the test will stop in the middle and say, type those 15 letters, and you have to type them again. And so if I have a substitute, my substitute may not type at the same rate that I typed. Other people look for things like inactivity. If there's a pause between responding, maybe I'm turning around to this person who can't be seen by the camera to say, how do you work this problem, or what's the right answer here? Prohibited keys, the use of prohibited keys like print screens or escape, something like that can be a signal to the test administrator who may be monitoring remotely that someone is doing something nefarious and that that test needs to be halted. Many people recommend verification testing, where you give the test in an unproctored environment
and then you follow up with a test in a proctored environment, and if those test scores are different enough, you invalidate the unproctored test score, or you at least question the person about what was going on and why would these scores be different. Interestingly, though it's a recommendation, I think the ITC actually recommends verification testing. It's not often used in the U.S., and I'm not sure why. I think people are simply willing to take their chances on the unproctored score, even though it might be compromised in some way. Lots of people use alternate forms, and increasingly with technology, we are able to do research that would have been impossible only a few years ago simply because of the data computation. Lots of people use LOFT, which is linear on-the-fly testing, and it is composing different forms of a test with similar psychometric characteristics on the fly. So each person, everyone in this room, would have a separate test but with the same psychometric qualities, because we were able to pull from an item bank all of this information. Computer adaptive testing is another version of that. You typically have fewer items because you can really estimate the individual's theta or ability with fewer items. And other people have done some odd things. I'm not sure how well they work. Foster proposes using a serial presentation of responses. So you get the question, and then you get answer A, and you have to decide, is that right or wrong? If you say wrong, then you see B. If you say A is right, you never see B or C or D. I'm not sure how that works, but he's a big endorser of it. Other methods for preventing cheating, including verbal statements that warn people about cheating. Lots of times people will say there are mechanisms in place to detect cheating, whether there are or not, and also say there are consequences to cheating, and those have been found to be somewhat effective. People have also used reminders. It's a little bit softer version of the reminder that if you cheat, you're going to be in trouble, to you are an honest and ethical person, and you should follow the rules that we set. And finally, there are honesty contracts where you actually ask the individual to sign a statement that says, I promise that I am going to answer honestly and behave in an appropriate manner on this test. So, a couple of important considerations that are related to cheating on unproctored testing I think we need to consider, particularly from a practice point of view. First of all, unproctored internet testing is probably here to stay. Our clients love technology, and they're not about to say, let's go back to the paper and pencil way and the proctored way because we're worried about cheating. They want people like me and you to figure out how can we solve this cheating problem. So number one is that proctoring is not the gold standard. And again, the warning is be careful when you look at the literature, because most of the time you're comparing a lot of cheating to some cheating. It's not absolutely no cheating to cheating. It's degrees of cheating. Second of all, remember that cheating may not occur across the entire distribution of test scores. One hypothesis is that smart people don't cheat because they don't need to cheat. They look at the item, they know the answer, and they move on. They don't look for outside help, or they don't struggle to get pre-knowledge of the test. Another hypothesis is those are the people who do cheat because they're so close to the cutoff score, it is in their best interest. The people at the bottom of the distribution, there's no hope. Even with cheating, they're not likely to reach the cutoff score for your test. We don't know who cheats, and so we really can't say that smart people cheat or don't cheat, or the people who are less capable cheat or don't cheat. But I would not assume that cheating occurs at equal rates across the entire distribution of scores. Another consideration that I think is important to remember is that most tests have some practice effects. And so the practice effect itself may either enhance or minimize the appearance of cheating depending on the extent of the practice effect.
There was a recent meta-analysis that found an effect size of 0.26 on measures of general mental ability, GMA. And then another consideration is that the motivation across different testing events changes. If you're taking an unproctored internet testing at home in front of your computer, you may not be very motivated, but if they call you in and say, we really think you're pretty good, come in and take this test, and we're going to watch you do it, that is a signal that there is some interest in you as a candidate. Another consideration is that individuals change over time, and that the time between the two tests could be as short as a day or as long as several years, and that the individual's physical and psychological well-being can change during that time, and even a person's ability can change slightly. Now, on basic skills, not so much, but if you're measuring things like job knowledge, yeah, that can change pretty much. There are typically fewer distractions in a proctored setting, which minimizes the extent of the cheating observed. So when you compare the unproctored condition with the proctored condition, you may see an increase in scores simply because the person is less distracted. The crying baby at home is not present in the proctored setting in the employment office. Proctored settings may have better quality equipment than the individual may have at home. Sometimes it's the reverse, but you're never sure. And then the threat of verification or the honesty warnings may be also a real deterrent to cheating. Oops. So, we typically don't worry about cheating on other forms of test. People can cheat on work samples and simulations, and I think that's important to remember. Oftentimes it's pre-knowledge of the materials. Let me show you how to do this work sample. They're going to ask you a question about an angry customer. Remember to say, I'm sorry you're having trouble. The pre-knowledge can help a lot, particularly if you're not very skilled in that area. Sometimes people can get outside assistance, particularly if the simulation is a low-fidelity one that is based on a video scenario, and then you've got some responses. There may be somebody behind you saying C is the right answer here. And then violation of time limits sometimes occurs. People are told, you have 30 minutes to solve this mechanical problem, and I'll be back, and the person's not back in 30 minutes, but you don't stop. You keep on going till they come back. So a few questions for practitioners. The first one is, how accurate is any one person's score? We can't tell if a person cheated or not. We don't know how accurate your score is. We also don't know whether it's better to prevent or detect cheating. We don't even know what our best deterrents are. We know we have things like CAT and LOFT and verification testing and warnings, but we don't know really which of these is best in any particular setting. We also don't know our best methods for detection. Again, they're proctors, both human and electronic, computer algorithms, self-report, lots of others that may be in the process of being developed, but we don't know whether it's better to prevent or detect, or whether we ought to be doing a little bit of both, and I suspect it's the latter. We also don't know how bad it is to hire someone who cheats on a test. How much of a performance decrement actually occurs if a person cheats? And that's an important question, because when we look at the relationship between a test score and a criterion measure, what we are doing is we are trying to predict those people who are most likely to be successful on the job. We also don't know how cheating on a test relates to other malfeasant behavior. If I cheat on a test, will I cheat on my expense account? Will I falsify company documents? We don't know the answer to those questions. We also have some moral or ethical questions. Is cheating on a cognitive ability test any worse than distorting responses on a personality inventory? And I suppose everyone, to some extent, puts his or her best foot forward
on any sort of self-description. If I'm applying for a job, I'm unlikely to tell you about all the times that I messed up and did something wrong. I'm going to tell you about the positive aspects. So when you ask me to describe my personality, I'm going to think about my personality in positive terms and not talk about the times that I'm really not very functional as a human being or that I get very angry. Another question is the cost of cheating worth the benefits that come with expanding that applicant pool? And again, we don't really know. And then we don't know what can be done to prevent cheating in proctored settings. We need to spend some more time working on that. Okay, so let's talk a little bit about the testing environment and whether or not it matters. The testing environment is very much related to unproctored testing. Traditionally, people like me, I actually wrote a book chapter on what are good testing environments. And we just went, I remember writing a booklet for a client that was 25 pages long on how to set up the tables to make sure nobody can see the test, and the signs you put on the door to keep people out. Unproctored testing, all of that goes out the window. We don't care. We do care, but we, the employer or the test provider, are saying that's up to the candidate to make those choices. But it does matter, I think, because it has an impact on the accuracy of the individual's test score. If I'm distracted when I'm taking a test, especially one that focuses on some aspect of cognitive ability, I will be challenged. I will be challenged to do well on that test. And if the accuracy of my test score is in question, then the validity and the reliability certainly are. There's also an impact on applicant reactions, and applicant reactions cut both ways. Some people are delighted that they can take the test where they want to take the test. They don't have to take time off from work to go into an employment office and take the test. And other people are horrified that they might be considering employment with a company that tolerates cheating. So what is the applicant reaction to unproctored testing? Are people okay with it? How do they feel about working side by side with someone who may have cheated to get that job? We don't know a lot definitively about test environment and its relationship to test performance or even test taker reactions. There is one study, the Weiner and Morrison study, that's cited here. Excuse me? And they compared proctored and unproctored testing on site to unproctored testing outside. And this is actually an error. The on-site unproctored test was rated the least favorable. So the applicants rated most favorably the on-site proctored and the off-site unproctored. A little bit of an anomaly there. The cognitive test scores were not related to ratings of environment, but the non-cognitive test scores were, which is an interesting finding. There's a lot of professional guidance on testing environment. In the U.S., we have two Bibles. One is called the Standards for Educational and Psychological Testing, and that's published by the APA, the American Psychological Association, NCME, and then the Principles for the Use and Validation of Employee Selection Procedures, that's published by PSYOP, and that's the more practical employment-related testing. And I won't in the interest of time, I won't go through all the details here, but just be aware that in many countries there are very detailed ethical guidelines and standards that say this is what a good testing environment looks like. So I'm going to skip over these real quickly, and you all can read those at your leisure. And I'm just going to close with a few questions here for practitioners. The big one for me is, are our professional guidelines aligned with what we actually do in practice? And in some respects, I think the answer is no, they're not aligned. And so we've got to refine those standards that we use to guide good practice and good research with what's actually happening in the world today.
The other question, I think, is who is responsible for ensuring a proper test environment? Should the employer be the parent? Should the employer be the one to say, I'm going to tell you how to take this test, how you will do well? And in today, I think that we're moving away from that perspective, and what we're saying is that if you take a test, this kind of environment is usually conducive to best test performance. So taking a test that requires scratch paper on a mobile telephone on a bus is probably not likely to produce your highest score. Rather than telling people you must come in and take this test, we're saying here's the environment that would work best for you. So, let me talk just quickly about the applicant pool and what impact unproctored internet testing has on it. Many people use UIT because they believe it expands their applicant pool. And in fact, most users of UIT cite huge increases in their applicant pool when they switch from a proctored test to an unproctored test. And the reason, of course, is that the test time is not limited to a specific place or specific time. I can take the test at 3 a.m. An important practice question, though, is the applicant pool expanding in desirable ways? We tend to find lots of people doing odd things. So, for example, some people are window shopping. They're not looking for a job. They're just looking to see what's out there, and they like to take a test to see what's on it. So they're just playing around. They're goofing off. And I may be a mother who's taking tests to see, can my son, who's not too bright, maybe pass this test. I may not be a serious test taker. Some people are going to lack the commitment to make any further efforts. They took the test online, but now I really do have to come in for an interview, and I'm not interested. And other people are practicing the test. I don't say, hi, I'm Nancy Tippins, and I'm going to take this test online. I say, I'm my friend Becky Boughton. I'm going to take the test. I'm going to get good at it. I'm going to learn what's on the test, practice, and then I'll come back and sign in as the real me. The question has been asked whether or not the applicant pool could shrink because of the practice of UIT. Some people don't want to work for the company that allows cheating, and then some people don't have access to computers or the internet. We talk a lot about the digital divide, and the digital divide relates to who has access to the internet and who doesn't. The Pew Research Center and American Family Life Project in the United States is the big researcher on technology. At this point, in May 2013, 91% of Americans owned a cell phone, 34% owned a tablet, 61% and 58% owned either a laptop or a desktop, respectively. The 2011 data from this is an ongoing study. In 2011, men and women were using the internet at about the same rate. Blacks and Hispanics used it a little bit lower than whites, and young people used it a lot more than older people. You all don't care about the U.S. predominantly, I'm sure. Here's some data on world internet usage, and here you see Europe is at 73.5% penetration for internet usage, which is quite high. And if we drill down even a little bit more, we see that Spain has an 82.2% penetration for internet usage by country. It's the number 19 in the line. 37 million users in Spain. This was 2016 data. And the total population is 46,000, so it's 82% penetration. That's a lot. Here it is by year. It's just interesting. What I found particularly interesting, I don't know what happened in Spain in 2003, but internet usage increased by 98.9%. You must have gotten a big internet services provider. Something odd happened in 2003. Many people are gravitating towards
taking tests on smartphones and tablets. In the U.S., the ownership of both devices is increasing, and blacks and Hispanics, the minority population in the U.S., actually owns these at a higher rate than white people. The rate of ownership of tablets is about the same for all ethnic groups. Interestingly, tablets seem to be a tool of the more affluent. So it tends to be older people who have more disposable income and a little bit higher education. When we look at, I found this absolutely fascinating. When we look at mobile telephone penetration, in Spain you actually have more phones than people. There are 118 mobile phones for every 100 people in Spain, so there are plenty of phones to grow around. So getting back to the question of testing, does the composition of the applicant pool change with the use of technology-enhanced assessments? Again, we don't really know. There are not a lot of comparative studies. There's no reason to believe that the use of technology-enhanced assessments in a proctored environment has any effect. If you've got to come to the employment office, it doesn't matter whether there's technology there or not. We think that the size of the applicant pool with UIT does increase, but we don't know if the demographic composition changes or if the distribution of scores change. The higher rate of ownership of mobile phones by the minority groups certainly suggests that members of these groups have at least equal access, if not greater access. But the limitations of equipment and connectivity will limit who can take a test and who might complete a test without problems. So if there's a concern about targeting a particular group of people for employment, that needs to be taken into consideration. One last comment about the size of the applicant pool, cheating, and performance. There's an excellent study done by Landers and Sackett, and it was a simulation study of the effects of cheating relative to the increases in the size of the applicant pool. And they concluded that more cheating results in lower mean criterion scores. The more you cheat, the worse the job performance is likely to be, regardless of all the other factors. But if you increase the size of the applicant pool enough and keep your cutoff scores at the same level, at some point you actually are able to identify more qualified people despite the problem of cheating. So the questions that we leave for practitioners is, does the use of technology and assessment limit the accessibility for groups? It seems like that's less and less of an issue. You wonder about the people that don't own these devices and their ability to work in the modern world. That may be a little bit of a perspective based on my own privileged experience, but many jobs that are available today require the use of some form of technology. Most people have gotten over the idea that the familiarity with technology might have an effect. The research that's been done in that area suggests that most test administration platforms are so simple to use that everyone will be able to learn that. My own experience 20 years ago, we had big problems. We had people with using mouses as remote controls to the TVs, and the older people did not know how to use a mouse, but that seems to have diminished today too. Another concern, at least in the United States, is how technology affects the disabled, and we have hiring initiatives to hire people with qualified disabilities, and we need to think about whether or not technology embraces those and brings those people into the applicant pool. Vincente, is this time for a break? Yes, time for a break? 5 minutes, okay. I'll keep going. So, I want to pose the question of, should we use mobile testing? This is a big deal in the United States. Everybody wants to use mobile testing. But is it a good idea or is it not? Some HR professionals believe mobile testing is appropriate, some don't.
Some of my colleagues at SHL do a study every year or two, and they ask HR people, what do you think about mobile testing? And they get data like these. 23% believe candidates want access to application forms and assessments via mobile devices. 43% would provide assessments via smartphone if that option existed. 41% indicated they would allow candidates to take assessments via smartphones if the research showed comparability of the test score from the mobile devices and those on computers. Interestingly, 23%, almost a quarter of those said, this is inappropriate, I wouldn't do it. When people are given the option of taking a test on a mobile device or on a computer, laptop, tablet, a very small percentage of people actually take the cognitive test on a mobile phone. It doesn't take much to look at the test and say, this is not the right device to do that. One study found 1% of applicants took a graduate level cognitive test using a mobile device, and 7% used it for non-cognitive assessment. In another study, 1.7% used the mobile device on a measure that consisted of both verbal and numerical ability and a 5-factor model. This study was able to demonstrate, though, that the people who took the test on the mobile device performed less well on the cognitive measures than those using a PC. No differences on the non-cognitive measure, which suggests that the people were actually taking the test seriously. It wasn't that the people taking it on the mobile device really didn't care. They were taking it seriously because there were no differences on the non-cognitive measures, but certainly the mobile device had an impact. And then here's one more study that said there were no differences on the non-cognitive test. There are lots of implications on the mobile devices, of the use of mobile devices. You know, the good news about mobile devices is that they are mobile. They can be easily transported. The implication is that the candidate can take the test any place he or she wants to, but there's an impact. They can take the test in less than ideal conditions. They can cheat in some environments. The applicant pool might expand, etc. Similarly, they require an internet connection, and the reliability and speed of internet connections in many countries, including the United States at least, varies from place to place. I go to many places where I have no internet connection. And again, that interrupted, the inaccessible test has an implication on the applicant pool. The interrupted test has an implication on persons' test scores and their ability to focus on the test. Importantly, the bandwidth for some tests may not be wide enough for streaming video or more complex kinds of stimulus for the test taking. Another characteristic is they have smaller screens, and it is really a challenge sometimes, I think, to manipulate on a small mobile screen and to do that quickly and accurately, and that certainly would have an impact on the test scores here. One of the cautions that I offer to you when you look at the literature on technology and particular mobile devices is that you never know exactly what kind of mobile device people are talking about. You don't know whether it's what we call a cell phone, and if it's a cell phone, how big is the screen on that cell phone? Is it a tablet? Is it a phablet? Is it a laptop? We probably know it's not a desktop computer, but is a laptop a mobile device or is it a computer? My laptop's a pretty big laptop. I'd put it more in the computer category, but other people, their laptop may be more like a tablet. So be very careful when you look at this continuum. There's been some interesting research lately about why the equipment that you use affects your test score. And it basically deals with the screen size, the interface, and the permissibility of what you're able to do.
and the impact it has on the cognitive demands of the test taker, both in terms of the individual's working memory, their ability to information process, their psychomotor ability, and the distractibility or the selective attention. So when you are doing something on a small mobile device, it may challenge your psychomotor ability, it may challenge your working memory because you have to scroll up and down, you can't see all of it at the same time. It may require more information processing than if you saw the entire item on a larger screen. Last year there was some interesting work done by O'Connell and his colleagues at Select International, and they reviewed all of the papers that were in the literature on mobile testing. Only 3 of the 11 papers they found were peer-reviewed, so we have some pause there. Most of these studies were based on operational data with very, very large sample sizes. Fewer than 5% in these studies used mobile devices, and they made no distinction between smartphones and tablets. Both devices were the same. They did find that the minority groups used the mobile devices more often, and there were a whole range of methods that were used, ranging from the Likert type items, biodata, multiple choice, multimedia simulations. None of the articles expressed much concern about measurement equivalency for either the cognitive test or the non-cognitive test, and that will be another one of my concerns in just a minute, is that equivalency is an issue and a concern. They didn't find, in general, mean score differences on non-cognitive constructs, but the limited research found substantial mean differences when they studied cognitive tests. Looking at group means, which again is an issue particularly important in the U.S., they were not any larger with mobile devices. In fact, in many studies they seem to be smaller, which was a good thing, and other people have supported that finding. There is a belief that mobile devices will exacerbate the subgroup differences if historically lower performing minority groups have a disproportionately and substantially higher use of the mobile device itself. So if you increase the number of people who are likely to perform who are likely to perform poorly on the test, you'll see larger subgroup differences. So the conclusions that these people reached was that smartphones do produce different scores because they are the most extreme in the critical characteristics of the device: the small screen, the challenging interface, and the widest permissibility, including the most unsuitable conditions. And collectively, those 3 things engendered the highest cognitive load and demands on the test taker. There was some evidence that subgroup differences could be reduced by modifying the application that was actually used, but these authors felt the difference was unlikely to be eliminated completely. And they also concluded that subgroup differences were likely to be confounded by the problem of increasing the number of minority groups who use that device. So the question remains, should we assess individuals on mobile devices, and do the advantages outweigh the disadvantages? From an employer's perspective, that's a really tough question. Part of me wants to say, let them do what they want to do, give them the option, give them the warning. The other part of me says we are looking for capable people, and we need to do everything we can to identify those people. So, pardon? Stop now? Okay. We're going to take a break.
So I want to continue on my 11 questions and hit one that I think is an important one for us, and that is the question of equivalency. Oftentimes people assume that a test given on a mobile device or in an unproctored setting is just the same as a score that is achieved on a computer, and there's some evidence that that may not be true. If we look at SJI, situational judgment inventories, there seems to be a moderate degree of cross-mode equivalence between the scores, according to Petotsky and Bobko. But if you look at other studies, the variance and covariance matrices are not equivalent. One of the problems in equivalency studies is that there are lots of different ways to calculate equivalence. And so sometimes you'll find that some authors say the tests are equivalent and other authors say they aren't. And it's really a function of what statistics were used to calculate it. There's some evidence that biodata, there's some evidence that biodata is not equivalent from one study. Again, there's not a lot of evidence to conclusively say that they are or not, depending on the modality in which the test is administered. Looking at personality tests, we've got lots of different studies that have very conflicting information. The Ployhart study says the variance and covariance matrices are not equivalent between the two for measures of conscientiousness, agreeableness, and emotional stability. The Mead study found comparability on all test scores, including conscientiousness, which would be in direct contrast to the Ployhart study. Interestingly, in this study, they found that there was a lack of measurement invariance when the person taking the test had the opportunity to choose the medium in which the test was administered compared to those who had a choice. So being able to choose has an impact on the equivalency of the scores and likely reflects the comfort of the test taker with the different modalities. Chua and his colleagues found equivalence between paper and pencil and internet measures and unproctored on personality. And then the Salgado study also found equivalence of scores based on the Big Five personality measures. When we get to cognitive abilities, there is definitely some disagreement here. The Mead studies found equivalence on computer-administered tests for power cognitive tests, but when the test was speeded, there was no equivalence. And they found no differences between adaptive and conventional tests. Petotsky, again, found modest degree of cross-mode equivalence between scores from paper and pencil tests and internet cognitive ability tests when they were timed. So I'll leave you with a couple of thoughts on score equivalency. Many organizations infer equivalency by comparing the means and the standard deviations. So if we give a test to one group under one condition and give the test to another group under another condition and the means are similar, we say, well, the tests are equivalent. But that is not what psychometrically really constitutes measurement equivalence. Sample sizes are often a huge problem. It takes fairly large samples to do most of the statistics that underlie equivalent studies. And the other problem that I think is particularly salient to people in industry is the problem of establishing equivalence not only between devices but also across cultures. So many times we want to develop a test that's used internationally, and we have the problem of different devices, but we also have different languages and also different cultures. And the sample size requirements when you have device by culture becomes huge. Very few studies have compared high-fidelity simulations to paper and pencil tests. Most people aren't doing paper and pencil high-fidelity simulations. It kind of doesn't make sense. The implicit assumption, though, is that there are some differences, that in one case the demand on the test taker is to perform in a certain way.
In the other, it is to describe what you might do, so there are some complete differences. The Chan and Schmidt study that's sort of old now, the 1997 study, compared a written and a video SJI, and it wasn't really intended to be an SJI study, but they did attribute different candidate reactions to the reading comprehension demand in the paper and pencil test. So there was much, the test taker was really being asked to do something quite different in the written test. A couple of questions for practitioners. One is, how do we conduct equivalent studies on small samples? Is it okay for us to simply say our statistics can't handle it, therefore we're not going to do it? Or do we need to be searching for better ways to establish the similarity of the test scores and their meanings? And if so, how would we go about doing that? And then the second question is related to what I just spoke about, and that is conducting equivalency studies that take into account the device as well as the culture, and there may be other differences that also need to be taken into account. So let's talk a minute about candidate reactions to technology-enhanced assessments. There is a lot of I shouldn't say research, there are a lot of publications that hypothesize that candidate reactions have an impact on behavioral outcomes that include things like job offers, acceptance, consumption of the organization's products and services, the probability of a challenge, of a selection procedure. All of those kinds of things are assumed to be an outcome of a negative reaction. But in truth, we don't have very good data, and the research does not confirm that there is a relationship between how I feel about the test and what my behavior is likely to be. So I might do badly on a test, think it's silly, ridiculous, get a job offer and accept it, no problem. Similarly, I might do quite well on a test, think it's pretty good, but I may choose to go someplace else. I'm smart and I have lots of other opportunities. There have been several studies, though, that have confirmed this total lack of relationship. So why is this? Well, probably it starts with too few studies being done in this area and too few outcomes actually being considered. We also tend to use global measures of candidate reaction. So we say, how do you like the test? We didn't say, how about the content? How about the response process? How about the device on which it was measured? How about the interface? We're not decomposing the whole test experience so that we can gauge what applicants like and dislike about the test. I love the quote in Sackett and Levin's annual review article a couple of years ago that said that the lack of evidence for the relationship between candidate reactions and the individual organizational outcomes was the Achilles heel of our field, and I really do have to agree with that. What limited research we have does suggest that candidate reactions are highly dependent on the type of technology-enhanced assessments. Almost universally, candidates for pre-employment or promotions like simulations and work samples. They tend to generate much more favorable reactions. People feel like it's an opportunity for them to display, this is what I know how to do, let me show you what I can do, rather than have to answer some questions about what they know. On the mobile testing research, there's not a lot reporting applicant reactions. There were 2 of the 11 studies did report it. One, the Gutierrez and Meyer, found that mobile testing is perceived as less fair, more difficult, less comfortable, and makes an individual no more likely to apply. But that doesn't necessarily, it does not indicate employer provides a better place to work, and applicants show a preference for using a PC or a personal computer. The Smeltzer study had similar kinds of results when the applicants reported that the mobile testing approach interfered with the opportunity to perform on the test, did not improve perceptions of the organization, and did not think that the organization would view taking tests on mobile devices negatively or affect hiring decisions, and they also showed a preference for the personal computer.
There was one study that I dug up in one of my reviews of the literature that said continuous monitoring via technology is perceived as very invasive and threatening to privacy. This would be something like having a camera watch you while you take a test or record you as you take a test. Candidates didn't like that at all. There were some implications in the study that they might prefer more of a one-time check, such as biometric identification, like checking your retina to make sure you are who you say you are, your fingerprints. For me, the questions about, as a practitioner, are really is what is the appropriate methodology for evaluating applicant reactions? And I want to highlight the great need for us understanding what people in the applicant pool feel about these kinds of tests and what impact it has in their willingness to apply for a job and then to accept that job if they're qualified. Again, we really need to separate the reactions to the technology that's used to deliver the test from the actual content of the test. One of the topics that arises frequently in our country is the advantages and the disadvantages of technology-enhanced assessments. They've been discussed at length, and again, there's not a lot of research on this topic. What's interesting to me is that some of the advantages are also disadvantages, and some of the things that we call advantages and disadvantages we really don't know a lot about, so it's a very confusing topic in my mind. I've tried to sort these out into what I think are advantages and disadvantages and what are some of the open issues. To me, cost is both an advantage and a disadvantage as well as an unknown. And as we like to say as psychologists, it depends. It depends on all kinds of things, but it's important to understand what are the sources of those costs and how do they impact the bottom line of your testing budget. Most people would look at cost and say, well, obviously there's a reduction in test administrators' printing cost. At the same time, even if you have unproctored testing and you're asking applicants to test on their own devices, you still have to have the software that runs these testing programs, the databases that store the results, et cetera. And what we really don't know is how much does the equipment to run those things cost? What about the people who manage this equipment? You know, most big testing publishers today employ hundreds of IT people. There are more IT people in many companies than there are psychologists developing the tests. The IT people are there making sure that everything's running okay. A real advantage to any sort of computerized test is the ease of updating. In the dark ages, when I started out, if you had an error in a test, you had to reprint all the test booklets, which was time-consuming and expensive. But the real problem came in when you distributed these tests to 500 employment offices across the United States, is how do you get them to quit using the wrong booklet and use the right booklet? And it was very, very challenging to get people straight on what is the current version of the test. We've talked a little bit already about the location of the test and the perceived inconvenience to the applicants and the potential expansion of the applicant pool. Certainly applicant reactions with respect to simulations and games is a positive. It may be a negative with computer adaptive testing and applicant reactions in some other areas we simply don't know. UIT is one of them. We don't really know what highly qualified applicants think about UIT in various levels of jobs in various industries. Certainly speed in processing has got to be an advantage. You are able to generate a score very quickly in many of these assessments, but not all. If you're doing simulations that are based on video and you still have a human assessor, that person has got to make those ratings, and that may take longer. There's a lot of talk now with respect to the interface between selection and recruitment and how selection supports the employment brand of the employer. And many people perceive that technology-enhanced assessments help the employer
present itself as a company that is on the leading edge of technology and is embracing new things and new ideas, which is very appealing to a large segment of the applicant pool, particularly those who are at the younger end of the age distribution. In a lot of cases, the advantages also include realistic job previews, or RJPs, we call them. The test itself, in the case of a situational judgment inventory or high-fidelity simulation, can be a very good, realistic presentation of this is what you're going to do on the job. This is what it's like. Yes, you're going to talk to an angry customer. Yes, you're going to talk to a customer who may not have anything better to do than to talk to you on the telephone. And how do you manage those kinds of people? The disadvantages are well known. We've talked about the cost a little bit. There's the potential for cheating and other forms of malfeasance. Many employers or test publishers spend huge amounts of money developing these tests, and one compromise can ruin the test completely. I do a lot of work for police and fire departments, and I work for one of the largest police departments in the United States, and I presume the world, and one test gets out, and that test cannot be used because of the importance of this job. Police officers are so vital, and the potential of cheating, so we just throw it away and start over, but it's hundreds of thousands of dollars wasted. We've talked about test distractions, applicant reactions. Privacy concerns are growing in many places, that when I take a test and I have to provide an ID, do I give my social security number, which is the employer, which is the federal number that gears all of our federal benefits? People aren't willing to share that much anymore. Do I want to share to some unknown entity my personality quirks or my knowledge deficits? Maybe or maybe not. A disadvantage too with some test and is the candidate engagement. With some of these tests, the items come so fast it's hard to engage them. In others, I would argue that engagement probably belongs in the advantage column. If you're talking about gamification, which is a hot topic now, or some of the simulations, clients are highly engaged. And then there are lots of things that we don't know, and I've mentioned most of these: the applicant pool, the diversity of that applicant pool, the extent to which you can make accommodations for the disabled. In the U.S., ADA is the Americans with Disabilities Act, which requires us to accommodate people with qualified disabilities. Can you make an accommodation to certain kinds of tests? If it's a speeded, unproctored test, how do you do that? What are the mechanics of actually doing that? The equivalence of scores we've talked about, we don't know, and then the effects of subgroup differences or adverse impact. I wanted to drill down just a little bit into the cost issue, just because I think it's so important when you are actually using tests in business. You really do have to understand your costs so that you can make a business case for why this test is useful in the organization. There are lots of sources of costs. There's the cost of developing the test. Part of it is psychological assistance. You know, who are the people who are writing items, doing the research, doing the psychometric analyses? But there's also IT support, and in some of these tests there are actors and videographers. The list goes on, but there are multiple sources of cost, and you need to identify all of them. Once that test is developed, there's a lot of maintenance, and it's not just wrong items, it is items that change with the times. In the United States, our laws change, and we have so many laws related to discrimination against certain protected groups that we often have to go in and remove items or replace items because they refer to something that is not legal. I once had a test that had an item in it that said, I like to stand in front of people and give speeches. Well, it turns out that became a disability problem because not everyone can stand.
the item seemed good, but it was a problematic, so we had to rewrite that item, replace that item. There's certainly maintenance on the software. Technology changes so rapidly that what worked 5 years ago may not work on today's computers or tablets or mobile phones. Administration can be a huge source of cost depending on how the test is administered. Some of the most expensive ones are these videographic presentations of items that still require human resources to evaluate. I've seen some people who actually record the candidates' responses so that the assessor has to watch it twice. They watch it live and then they watch it a second time. And that's a huge time demand if the assessment lasts for very long. There's certainly cost to scoring and reporting. And then there are per applicant costs for various kinds of computer usage that increase with the number of applicants. So when you have unproctored internet testing and expand your applicant pool exponentially, those per candidate fees will rise, particularly if you're an employer who is paying a testing vendor per test. It can get quite high. Like cost, very few people report the benefits of their use of the technology in very precise terms. The one exception I found is the casino article that I'll talk a little bit more about. They didn't report their cost or include their estimates of SDY that we use in utility analysis, but they did share the utility estimates, and their average utility for a video-based assessment tool using only significant validities was $109 million, which is a lot of money. It's really quite unbelievable, and personally I think that that's one of the downfalls to the process that we use in the U.S. to calculate utility, which is the Schmidt and Hunter process. That's an unbelievable number, and people really don't take it too seriously. Like cost, there are a number of sources of benefits that are both tangible and intangible. There are the reduced cost of administration for things like UIT. There's the benefits of the increased applicant pool. There may be a better applicant pool. We've not proved that yet, but there are certainly people who believe that by allowing people to take a test at any time, we get more people who are better qualified. People who are employed are more reluctant to take time off from the job and go take a test, and so you may get those people who are employed rather than just the people who are chronically unemployed. Certainly there's more efficient and timely use of staffing, that you're able to staff jobs more quickly and more efficiently with many of these approaches. And there are positive reactions to many of these different approaches, including the high-fidelity simulations. You also, as a psychologist, psychometrist, are able to collect a lot more data about the testing experience. So lots of people now are experimenting with response time, and what does it mean when you answer an item quickly as opposed to slowly? Is there information in that? And then I mentioned earlier that there's the benefit of company image. A couple of final thoughts about the cost-benefit ratios. I think we can conclude safely that most organizations do not have a firm idea of the cost of the value of and the benefits of their testing program. Even the tangible costs and benefits are difficult to administer. The intangible ones are virtually impossible to calculate. What I find interesting is that the importance of cost in business decisions is not really known. We don't know how business leaders evaluate testing programs, and cost seems to be a factor, but not the only factor people make in deciding whether or not to use a test or to use a particular kind of test. We also know that different factors seem to have different weights for different organizations. So some companies put a lot more value on the image that they present to the applicant pool, or even on the acquisition of high-quality candidates than they do on the actual cost of the testing program. So
questions for practitioners, they include how important is the cost relative to the goals of the assessment program, and what are the benefits that offset those costs. We really need to think hard about that. And then I think we have to question how much effort do you need to put into quantifying these kinds of things when we're not even sure how they're used. Maybe it's irrelevant. Maybe we need to just point out, here are the categories, what do you think they are, and let business leaders make their decisions. And then if it's important to make that business case, what is the appropriate process, and what's going to be most persuasive to the people who are making the decision in the organization? What factors need to be included? I want to finish up this section of my talk with a little bit of a discussion about ethics and unproctored internet testing. And again, I'm not going to go into all these slides because they may not be relevant to you, but I will point out that most countries have ethics codes that we need to abide by. And the ethics codes in general talk about our obligation to use tests in a responsible manner. And they say things like we need to use tests that are appropriate in light of the research or evidence of their usefulness and proper application. And when I read things like this, I always get concerned about the number of open questions I have. Things like questions about equivalence or the questions about the relative validity of a test. And I think that as professionals, we really have to stop and think, what are the ethics of what we are doing, and are we consistent with the ethical codes under which we practice? Skipping over to the questions that we have, when I think about technology-enhanced assessments, a couple of ethical problems occur to me, and I have to ask myself, do we have an ethical problem? And I think not. If I did, I'd have to say, stop, I'm not going to do this anymore. So I think I'm okay with this, but I think it's also important to continue the discussion about ethics and make sure that we're on the right side of morality here. One of the questions that we ask in the United States a lot is, are we obligated to use the most valid test? And I argue that we're not, that you use it. The choice of a test depends on many things, including the goals of the organization. And while accuracy and prediction may be very important, there are other things to consider. It may be cost, it may be the organization's image. We are not necessarily obligated to use the most valid test. We are obligated to use a valid test, but not necessarily the most valid. Similarly, I think we have to ask ourselves, are we obligated to use the most reliable test? This comes into play when we start talking about unproctored internet testing. If we are unsure about the reliability of an individual's test score, should we be using it? And in the end, I think we're probably okay there, but that's certainly a controversial topic. We've talked a little bit about this already, and that's our responsibility for ensuring appropriate test environment and helping applicants to do their best on an assessment. I do think that we have an obligation to inform test takers about the conditions under which they are likely to achieve their best scores, but to actually provide it. I think the train has left the station on the question of unproctored internet testing, and that there's no going back, and that we are going to have to deal with that by informing test candidates of what best practices would be related to test taking. The other set of ethical questions that concern me are the inferences we make about test scores and validity, and are they accurate? Are we saying the right things? And I think it depends on what you did and what you say about what you did. If you validate a test under proctored conditions using a paper and pencil test, and you are now going to use it in an unproctored environment, and you've switched from a computer to a mobile phone, the inference of validity and reliability is questionable. Certainly the inference of equivalence is questionable. So
being precise about what you say is mandatory. And again, I'm not sure I would ever use a test when I change the conditions so radically. I would need to have a little bit more evidence of the validity of the test under the same conditions. And then I think another ethical question that a lot of us aren't quite sure where to go on, and that is, are we appropriately protecting an applicant's privacy? And this issue is coming up more and more with respect to big data. Many organizations are collecting data about individuals and using it throughout the employee's career. So a test you took for an entry-level position may be a piece of information that's used for a later decision in the organization. And is that okay? Is that appropriate use of those test data, particularly if the candidate was never informed? So my last topic is, what else can I worry about? I am a worrier. There are lots of things to worry about, and I could have talked for 4 days about all of my worries, but I wanted to highlight just a few. These are new emerging technologies, and I just want to mention them because I think they are things that deserve our attention. Gamification is a big deal. Lots of people are talking about it, and no one is doing any good research. Gamification typically refers to some sort of engaging simulation in which the test candidate performs certain tasks and may do those interactively with other people. The question I have is, how are these things scored? You know, is it who gets the castle first, or who blows up the enemy, or whatever this game is about? How do you score it? And how do you take into account the effects of other people playing the same game? If I'm playing the game with someone who's not too bright, I may do quite well. And if I'm playing a game with someone who's very bright, I may not do so well. So how do you take that into account? How do you measure that? And then, how can you possibly calculate the validity of this game unless you have scored it in some way? So there's lots that needs to be teased out. My sense is that this may be a little bit of a passing fad, that people think it's a really fun thing to do because lots of young people play games on the internet. Whether or not it's an appropriate technique for employee selection, I'm not sure. Lots of people are attending to branching tests. They're particularly used in job knowledge tests, where you make one decision and then based on that decision you have to make another decision. So they're used in medical exams a lot. So you say, well, the first thing I would do is take the patient's temperature, and that is a scoreable item. And then that test, the test administration program comes back and says, the patient's temperature is 98.6 Fahrenheit. Now what do you do? And so based on what you ask and what information you get back, you ultimately get to a diagnosis of the patient. Well, how do you score that? Is it based on the order of the items? Is it based on the ultimate conclusion that you get? Is there any need for efficiency? How would that efficiency be evaluated? We need to really think about how these tests are used. They can be very useful and very realistic, but it's not clear to me how we actually use them in practice. Big data is a big deal. I think I said earlier that lots of people are mining the information about individuals on the internet for information that might be used to predict future job behavior. It might be from social media like Facebook. It might be credit ratings that are available sometimes in our country. It might be information that you provide in an application blank. Today, most of the work that I've seen is totally atheoretical, meaning there's no rhyme or reason as to why the data element predicts, but it does, so it's used. I recently read a study where someone used the number of jobs a person had was related to future job performance negatively, inversely. So the more jobs you had, the worse your job performance was. It's not clear why that would be true.
there might be some underlying hypotheses like, well, you had a lot of jobs because you didn't perform very well and you had to keep leaving jobs, but that's really not apparent. In my country, it is essential that you be able to demonstrate the job relevancy of every predictor. As I said earlier, it is unlawful to use a selection tool that is not job relevant. You simply can't do it. You're in deep trouble, so it's important that we be able to establish this. And then I think there's the question of big data raising ethical and privacy concerns. Another technology that will keep you awake at night if you think too much about it is brain imaging. This is using brain imaging techniques, MRIs, to measure a person's brain. Oftentimes it's done when a person is assigned a particular task and you see how their brain lights up, indicating whether they like doing it or not like doing it, or how hard they have to work to solve the problem. And it raises all kinds of ethical questions in my mind, as well as privacy concerns. And we really don't know much about its validity. It's not well used. We don't know how applicants react to it. And I think we have to ask ourselves, how would that work in an employment office? Would you say, please step into my MRI machine, to someone dressed in a business suit carrying a briefcase? Would that be appropriate? And I kind of think not. Another concern that's related to technology is dynamic norms, and lots of organizations now offer these so that you provide normative information about so that you can relate a test score to the appropriate normative group. And they are done by, typically done by country and by function. So you can have executive, manager, supervisor, engineer, salesperson, whatever. And then you have different countries. And the problem with this is it sounds well and good, but we often don't know how good the data underlying those norms are. So we don't know whether the normative database for that group is based on 10 people or 10,000 people, and I think that makes a real difference. So I'm going to stop here, and I'm going to move to a quick discussion of some case studies that I brought along just to give you a flavor of what some people are doing. And I've got a challenge. There we go. Thank you. 20? Okay, so I'm going to go through these at a pretty high level, and I'm going to focus on three. I want to talk about a verbal and numeric test that's used in a loft scenario, a general ability screen, using a computer adaptive technology framework. And then if I have enough time, I'll hit the video-based testing so that you'll have a flavor of different approaches. So the verbal and numerical test is, I wanted to make sure I identified my acronyms. So UIT is unproctored internet testing, and CAT is a computer adaptive test. In the UIT, the test is administered over the internet in location and conditions of the candidate's choosing. Computer adaptive test, the item characteristics are defined using IRT, item response theory, and they're aggregated to identify the ability level of the candidate. So in this first group, some sample items for the verbal and the numeric. And I want to be clear, this is not computer adaptive. These are high level. This test has different functional levels, but I can't read this, so I don't really know what it says, but you all can read it. These are basically situations that you're presented, and you have to say whether or not it's true or false, or you don't have enough information to do this. Here's another example.
And then here's an example of, this is an example of numerical reasoning. Sorry. Some of these are graphical, like this one, and some of these are simply charts. And again, you have to look at the item or look at the material in the chart or the graph and then answer a question about the meaning of the information in there. And then there are inductive reasoning tests that are nonverbal, and you have to look at the pattern and determine what's the next in the sequence. So the linear on-the-fly versions of these tests, remember these are tests that are pulled from a bank of items, and each test has the same psychometric characteristics. Each of these tests are defined to have a specific number of items, and you are given a specific amount of time to take these tests. Okay. So just to give you an idea of the construction of these items, item characteristics for this test were determined using a two-parameter IRT model from over 16,000 participants. One of the things that we often do is look at different numbers of parameters in the IRT model, and two seems to fit most often. Occasionally we'll have a one-parameter model and occasionally a three, but usually it's the two-parameter model. Just to refresh your memory, for those of you all who aren't down in the weeds in the IRT business, the theta parameter is the level of ability and difficulty of the items. The B parameter reflects the point on the theta scale where the probability of getting the item correct is 50% and usually reflects the difficulty of the item. The A parameter is the slope of the item characteristic curve and reflects the discrimination ability of the item itself. Once these items go through this process, they're screened on a number of factors, especially a sensitivity. Does it give offense to any group of people? Does it have a low A parameter, meaning it doesn't discriminate well? Is it extreme on the B parameter, meaning less than 3 or greater than 3, so it's either a very hard item or a very difficult item? Items that take a long time to complete are usually eliminated because they take a disproportionate amount of time. And then we look for distractors with positive item total correlations. The scoring of the computer adaptive test, we estimate the theta on an initial set of items for which the A and B parameters are known, and using the initial theta estimates and item properties, we calculate the expected probability of getting the item correct. Then we calculate the difference between the candidate answering correctly and the expected probability of the candidate getting the item correct. We sum those differences, standardized differences, and add the standard difference to the initial theta estimate, and we repeat that cycle until the value of the initial value of theta and the new theta are trivial. In plain English, what we're really doing is we are administering people an item, and based on how they respond, we give them a more difficult item or less difficult item. If they get the more difficult item wrong, we give them an easier item. If they get the less difficult item correct, we give them a harder item, and we bracket the original theta until we get an estimate that is accurately reflecting their ability. So when we look at these verbal and numerical tests, the score we look at reliability, and this is controversial. Not everyone agrees that reliability can be looked at for these kinds of tests in this way. So here are the numbers. I'm going to give you another study in just a second that these researchers said, no, you can't really correct that, cannot calculate the reliability. So the difference in score accuracy is that in classic testing theory, CTT, the accuracy of a score is believed to be accurate across all levels of scores, that your test score is accurate regardless of what you do. In IRT, the score accuracy depends on the properties of the questions included and the range of the thetas.
When you talk about variations across forms, this is where it really gets controversial. But both approaches would take an alternate forms coefficient. In this study, there were 100 forms pulled and people tested, and the reliabilities were quite robust, 81 for verbal, 0.83 for numeric, a little bit lower on the verbal for supervisors and operators, and a little bit higher on numeric for supervisors and operators. Test, retest validity, again, is a little bit controversial, but 0.72 and 0.70 is not bad. Looking at the meta-analytic criterion-related validities, the range of observed validities is 0.21 to 0.43 for verbal and 0.11 to 0.34 for numerical, and corrected, they're 0.50 and 0.39 respectively, which are quite good. Of course, I don't think anybody would see those operationally. That has a lot of corrections in it. Some work has been done on the construct validity of these kinds of tests. Just to be clear, the numbers above the diagonal are the uncorrected validities, and below are the corrected validities. So you see that the relationship between this verbal and numerical test are related to what you would expect them to be related to, measures of general mental ability, Ravens, progressive matrices, verify inductive reasoning. So there was good evidence for construct validity here. One of the questions that arises with these kinds of tests, if they're given in an unproctored setting, is what do you do when the verification test score is flagged? In the verification scenario, you give one test in the unproctored setting and a second test in a proctored setting. So, and there's an algorithm that's used to say this difference is big enough that we're concerned. And I wanted to point these out because I think in practice, you know, the idea of saying to a person, well, you must have cheated, so we're not going to hire you, sounds good when you're in a research lab. It doesn't sound so good when you're in an employment office face-to-face within an individual. So what you need to do is just to really think, how am I going to approach this individual, taking into account that there are reasons why a verification score might be substantially higher than the original test score. And so we recommend that there be questions asked like, what was the candidate's physical conditions? Is there any obvious reason why that person might have not felt well on the date of the original test but now feels just fine? How are those different, and how should that be taken into account? Were there reasons why the candidate was unable to focus while taking the verification test? Were there distractions that might have happened in one of the test or the other? And were there physical or psychological reasons why the candidate didn't focus very well? Looking at what the person did on each test, how many of the items did they complete in the verification test? Maybe they got frustrated and just gave up. Maybe they ran out of time. Did the candidate attempt the practice items? Sometimes we find that people make assumptions about tests and they're really not prepared to take the test that they're offered. And then sometimes simply asking the candidate, why do you think you did so differently on these two tests? In the end, though, it all comes down to a subjective judgment and a policy of the organization who is using the test to determine, am I going to accept this person's original score, or am I going to discard the candidate and say he or she is not qualified? So I think there are a couple of discussion questions that I'll leave you with to think about. And one is, what is the appropriate criteria for evaluating the differences between a test and a verification test? And at what point is a test score disqualified? And then what should I do about it? And then thinking about what are the advantages of LOFT compared to computer adaptive testing is a really important question in my mind. Both are challenging to do operationally, especially with the test administration program. So which is better? Is it better to have everyone taking a test with the same psychometric characteristics, or is it better to try to pinpoint the individual's actual ability level?
My response to that, just so you know, is that it depends on what you want to know. If you want to know, does a person have the qualifications necessary to perform this job as defined in this way, LOFT works pretty good. If you're trying to evaluate the individual and see what the range of abilities might be across the entire applicant pool, then adaptive testing makes a lot more sense. Here's another example of a general ability screen, and this was a screen intended to identify unqualified entry-level candidates and to make sure they had enough cognitive ability to do this basic job. Items were pulled from the item banks for numerical ability, inductive reasoning, verbal ability, and deductive reasoning, with lots of different item types. The test was intended to be very short because it was a screen, push a lot of people through the process. So there are 12 questions, 10 minutes, had to be globally adaptable, so certain kinds of items really don't work too well. Analogies may be a particularly American kind of item, but it's items where you compare the meaning of words and you say puppy is to dog as kitten is to blank, and you have to fill in the blank. Those are great, except when you start using words that are much more complex and have multiple meanings, they are highly difficult to translate. So one of the requirements here was that they be globally adaptable. The range of difficulty was constrained to be no more, to be between minus 2.0 and 0. The discrimination factor was set at greater than 1. And guessing was taken care of, given the shortness of the time limit and the number of items, to be less than 0.25 for deductive, inductive, and quantitative items, and less than 0.30 for verbal items. The 12 items, 10 minutes was selected because 80% of the population on which this test was developed could complete those items, and oftentimes that's the definition we use for a power test. And the reliability was estimated to be 0.87. This is the group that really said, no, let's not calculate alternate forms reliability or test-retest reliability. Several different criteria that were related to performance, key performance indicators, and global ratings about would you rehire this person. And here are the results of this kind of test. The observed correlations are moderate, but they are certainly, I think, substantial when you look at the cognitive composite criterion measure. And when you look at the operational versions, they go up to 0.24, which is quite nice in my book. We're lucky to have those sometimes. Subgroup differences, because these are relevant to us, again, they are quite limited. Certainly not a problem with females, some problem with age, probably related to the speed of processing. The African Americans and Hispanics did have a little bit of trouble here, as well as the American Indians and the Native Hawaiians, which is surprising. So the discussion questions here are how much speed is needed to reduce cheating significantly. If the test had been 8 minutes, would that have reduced cheating? We don't know how much cheating actually occurred here, and we don't really know what the incremental validity of more in-depth test over the short screening test is. The third case study that I have is on technology-enabled assessments, and I'm not going to go into any detail with this one. I've described here the process that was used to develop it. This test is a video-based scenario. The videos are taped. The development steps are listed here in case you're interested, as well as the administration process. They do use 2 raters to score this, but what I wanted to skip to was some of the validities and the benefits. So here you see that the validities against cognitive tests, they did an unusual thing. They used t-test, and they're comparing the differences between scores on the VBT and the scores on the particular test, which in my mind is not really indicative of validity, but nevertheless it's what they used. But they showed a great deal of similarity between the measures that should be similar. But here's what I wanted to get to. They did look at the cost. They figured it was $59 to administer and score this. I'm not sure how they got there, but that was half of the cost of the $137 that had been used for a structured interview beforehand.
They actually listed the sources of the development cost as well as the sources of the implementation, which I think is informative to other people who want to implement such a instrument in their organizations. They also had applicants rate different things, including their performance, their comfort, the sufficiency of the instructions, and the 45-second response time at the end of each of these scenarios that was presented. And if you have it in front of you, the responses are really quite favorable. So, the discussion questions here, I think, are how does the validity of the VBT compare to a more abstract test, such as a measure of cognitive ability? Is it substantially more valid, or is it less valid? And if it is less valid, are the benefits to using a VBT, the realistic job preview, the employment brand, those kinds of things, worth the cost of doing this? Maintaining a test like a VBT is a challenge. How do you keep that up to date at a reasonable cost? Is there any evidence of cheating here? And then what are the comparative applicant reactions here? How do the applicant reactions for this test compare to the applicant reactions for other tests? So I would like to thank you very much. I look forward to talking with you at our break. Thank you very much. Vamos a continuar con las conferencias del seminario y lo vamos a hacer ahora ya en un formato de 2 conferencias, un tanto más breves, que correrán a cargo del profesor Antonio León García Izquierdo y de Francisco Abad. Julio Lea iba a realizar la presentación de los 2 ponentes y, como ha dicho antes Vicente, ha tenido que marchar. Entonces voy a leer yo las cariñosas palabras que ha dejado para presentar a los conferenciantes. Antonio León García Izquierdo es profesor titular de Psicología Social en la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo y compatibiliza su labor docente e investigadora con la dirección de la Cátedra de Asturias Prevención. Esta cátedra está dedicada a la promoción de la prevención de los riesgos laborales. Y la idea es que en el actual seminario el profesor García Izquierdo ha sido invitado como experto en recruitment, temas sobre el que ha escrito algún capítulo en libros internacionales de prestigio y sobre el que ha realizado varias investigaciones publicadas en prestigiosas revistas de psicología del trabajo. Yo creo que la conferencia del profesor García Izquierdo será sumamente interesante porque toca además uno de los aspectos que han aparecido tanto en alguno de los pósters como en la presentación de la profesora Tippins. Muchas gracias, Antonio, cuando tú quieras. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir y, en primer lugar, también agradecerle a Vicente, a todo el equipo de la cátedra, a Julio, etcétera, por haberme invitado a venir hoy aquí y compartir una serie de conocimientos y investigaciones que hemos desarrollado hace unos años y que seguimos en ello. Y bueno, es difícil, después de la maravillosa intervención de Nancy Tippins y la completa de desarrollo de aspectos que tienen que ver con la tecnología, pues aportar algo nuevo, pero eso va a ser mi intención. Yo quisiera añadir, solamente por actualizar alguna cosa respecto a mi labor actualmente en el ámbito de la investigación, es la dirección de un proyecto del Ministerio de Economía, que actualmente nos financia, el proyecto Espuma, que es sobre evaluación y selección de directores, managers
y gestores en la función pública, donde estamos también desarrollando herramientas y aspectos que tienen que ver con la imparcialidad dentro de la selección. Se llama Espuma porque es Evaluation and Selection of Public Managers, bueno, que nos quedaba mejor en inglés que en castellano y parecía como más interesante, ¿no? Bien, pues sin más prelación voy a continuar, si os parece bien. Bueno, esta es una foto que tomé ayer por la tarde aquí en Madrid mientras daba un paseo y creo que se ve, ¿no? No sé si eso es reclutamiento electrónico o no. Si os fijáis, es un cartel que pone se necesitan trabajadores, enviar currículum al correo electrónico. Bueno, no hace publicidad, pues parece que pone alejandro.88888@hotmail.com. No sé qué pensáis de esto, si esto es la ortodoxia de la selección o no, o es algo innovador. Bueno, vamos a intentar resolverlo durante los próximos minutos, ¿no? Bien, vamos a tratar evidentemente otros temas, ¿no? Pero el contenido de lo que vamos a ver, voy a intentar hacer un repaso de lo que es el reclutamiento de la selección desde el punto de vista del ajuste individuo con la organización. También en qué aspectos las redes sociales nos van a favorecer o a dificultar según qué cosas dentro de ese ajuste. Hablaremos un poquitín también del reclutamiento y lo que se llama el reclutamiento electrónico o el recruitment. Y luego pasaré a comentar las investigaciones que hemos realizado y, bueno, para hacerlas un poquitín más accesibles y a ver qué os parece después si luego queréis comentar alguna cosa al respecto. La parte primera del contenido que vamos a tratar es parte de un artículo que ya estoy terminando, que será enviado a una revista, y la segunda ya ha sido publicada, con lo cual quizá la primera parte pues tenga quizá más actualidad, ¿no? Bueno, lo que es un hecho, y creo que estamos todos de acuerdo y que es difícil de negar, es que hoy en día la actualidad de los social media pues inunda, ¿no?, todos los campos de los ámbitos de los recursos humanos, y hay algunos estudios, como el famoso estudio de la Society for Human Resources Management del año 2011, que es muy citado, donde aparece que efectivamente más de la mitad de las empresas utilizan los social media para encontrar candidatos, ¿no? Sobre todo a través de LinkedIn y Facebook y Twitter serán quizá las más relevantes, ¿no? Fijaros que en el segundo aspecto que os pongo ahí, pone que el portal de empleo JobVite dice que el 93% de los reclutadores son propensos a conocer el perfil de los candidatos en los social media. Es decir, parece que no se fían demasiado de la información que los candidatos envían formalmente, sino que tienen que comprobar además si eso es cierto o no, o hasta qué punto, ¿no? Incluso que en torno a la mitad de ellos han reconsiderado su decisión de selección basándose en esos datos. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque luego veremos que hay muchos problemas con todo esto. Fijaros también en el siguiente aspecto que comento en cuanto a la actualidad. En un estudio reciente también, de 2011, aparece que prácticamente el 100% de los recién graduados, estudiantes profesionales, están dispuestos a interaccionar con las empresas online. O sea que efectivamente el medio tecnológico ya no es un problema, o al menos para una generación, ¿no? Que yo creo que también sí que la brecha digital que antes comentaba Nancy, ¿no?, la digital divide, en cuanto a qué trabajadores son más propensos o no a usar las redes, pues tiene un impacto, ¿no?, importante. Bueno, ya que estamos en un tema de mucha actualidad, y pues sí me gustaría pues señalar algunos aspectos que yo creo que son básicos y que conviene también no olvidar, porque a veces yo creo que podemos caer en la tentación de que el medio se confunda con el fin, y que a veces la tecnología nos apabulle en cuanto a la presentación de imágenes, de sonidos, etcétera, lo que es la multimedia, y que nos saque de la parte fundamental, que es el contenido de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, sí que parece cierto que la ortodoxia de la selección de personal ha consistido siempre en que la empresa o la organización era la parte dominante dentro de la bilateralidad de la relación, y como era quien contrataba, pues tenía todo el poder. Entonces el candidato no deja de ser alguien que tiene que acatar o asumir todas aquellas directrices, o la mayoría de ellas, porque se está jugando un puesto de trabajo, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues en que en los últimos años pues, ha habido un cambio de paradigma. Sobre todo se ve mucho en las publicaciones más recientes, donde
la perspectiva del candidato es mucho más tenida en cuenta. Es decir, ya no se ve el proceso de reclutamiento y de selección como algo unidireccional, es decir, la empresa contrata a alguien, sino como algo bidireccional. La empresa contrata y elige, pero también los candidatos eligen en la medida de lo posible qué empresas quieren ir a trabajar y negocian algunos aspectos que tienen que ver pues, con la cultura, valores, etcétera, ¿no? Entonces, claro, la noción de ajuste y esta negociación bilateral es algo que desarrolla o propicia una serie de temas que hasta hace pocos años quizá eran menos importantes, como puede ser la diversidad, la justicia, la imparcialidad, la legalidad. Y sobre todo en nuestro país, ¿no? Porque efectivamente, como antes comentaba Nancy Tippins muy bien, en Estados Unidos el desarrollo de las implicaciones legales de las malas prácticas en selección han tenido unos costes muy elevados en dólares y en juicios, etcétera, pero en nuestro país quizá todavía no haya una sensibilidad suficiente o parece que no ha sido desarrollado con la misma potencia, ¿no? Entonces tenemos que ver qué ha pasado ahí. Bueno, aquí lo que quería destacar es que podemos acudir a los modelos como el famoso modelo de Attraction, Selection, Attrition de Snyder en cuanto a ese ajuste bilateral. Entonces tenemos que pensar en la selección y también, por supuesto, el reclutamiento como ese ajuste de las dos partes, ¿no? Es decir, si el ajuste es bueno, es decir, el individuo va a la organización que quiere, pues obtendrá una mayor satisfacción y mayor compromiso. Quizás sean esos aspectos que igual no se miden tanto porque a veces nos fijamos más en el performance, en el rendimiento, pero habría que ver hasta qué punto ese rendimiento no está mediado por la satisfacción y el compromiso. Y el desajuste es lo que nos lleva, claro, a esa baja satisfacción e incluso a estrés, ¿no? Como alguna publicación como la de Christoph Braun y Way han demostrado, ¿no? Otra cosa importante en esta parte teórica que quería resaltar es, ya fijaros, una aportación de Porter, Lawler y Hackman desde el año 75, ¿no? Donde claro, que la elección que hace el candidato se ve afectada por dos aspectos. Una, el atractivo que tiene la empresa o la organización, lo que hoy en día sería potenciado por el famoso employer branding, y también un factor de realidad, es decir, que el propio candidato pondera sus posibilidades de acceder a esa organización y en función de la información que recoge decide si se elimina a sí mismo del proceso, hay un proceso de autoselección o si decide actuar, ¿no? Esto tendrá relevancia, al menos a nosotros nos ha sido muy importante, nos ha servido mucho porque en el estudio empírico que hicimos hemos visto que los aspectos de reclutamiento que tienen que ver con factores sociodemográficos, pero que también son discriminatorios o posiblemente discriminatorios, como pueden ser el sexo, puede ser el haber tenido hijos o no, etcétera. Eso puede hacer que alguien pueda sentir que no pertenece a ese colectivo o que ese puede ser un motivo de rechazo, ¿no? Entonces, podemos quedarnos sin candidatos que pueden tener una potencial desarrollo dentro de esa compañía y, sin embargo, pues, se autoseleccionan excluyéndose, ¿no? Bien, dentro de esta relación individuo-organización aparece la web, ¿no? Aparece todo el desarrollo tecnológico y ahora entramos en un mundo que yo creo que requiere mucha reflexión, ¿verdad? Porque, de hecho, hablamos de realidad virtual, ¿no? Entonces, lo que ocurre en la web es real o no es real, es una realidad virtual, es una manera nueva de presentarse, corresponde a lo que realmente la gente es o a la imagen que quiere dar. Bueno, pues parece que algunos estudios muestran que se potencia el impression management, que se potencia el dar una imagen distinta o al menos el falsear o de algún modo o mejorar la imagen que uno tiene de sí mismo, ¿no? Algunos estudios me parecen muy interesantes, ¿no? como el de Medizade, que habla de que, claro, los medios sociales fomentan la autopresentación narcisista. Y también la autopromoción. Es fácil que los individuos en la red pues, pongan muchas fotografías o actividades que han hecho recientemente y buscando muchos me gusta, muchos likes para ver si consiguen tener una aprobación de su grupo de gente. Entonces, habría que ver hasta qué punto los reclutadores miran cuántas fotos alguien pone sobre un hecho y cuántos los me gusta indican su red social o no. Bueno, pues si eso está bien medido o no, en fin, eso ya lo veremos, ¿no? Pero podría ser un indicador. Incluso se han visto diferencias en cuanto a los roles de masculinidad y feminidad.
los hombres tienen un valor, digamos, cuando se presentan en la red, pues más instrumental y menos emocional, y parece que se cumplen los roles clásicos, ¿no?, de masculino y femenino, porque las mujeres son más expresivas, ¿no? Pues ponen más contenido, más emociones y también más fotos. Quizá, bueno, por la fuerza de la imagen que ahí tiene, ¿no? Bien, esto hace que la relación individuo-organización y la web pues se ve mediada. Entonces, tenemos que ver hasta qué punto la información que aparece es fiable y si es lícito, correcto y válido, ¿no?, recoger esa información. Entonces, bueno, se nos plantea una serie de preguntas, ¿no? Por ejemplo, la primera sería ¿hasta qué punto las empresas ven el proceso de reclutamiento hoy en día como una negociación bilateral? ¿O seguimos con una idea de yo contrato, yo soy el fuerte, usted tiene que acatar lo que yo quiera? Es decir, se negocia o se impone, y sobre todo en un entorno global donde los individuos y sobre todo la gente más joven, más formada y con buena, en muchos casos, una buena de habilidad verbal y en idiomas, tiene una perspectiva del entorno de trabajo más global. También quiere decir, bueno, si esta organización no cumple con mis valores o no se acerca, me puedo ir a cualquier otro lugar. Es decir, ya quizá la adherencia al territorio pues sea menor, ¿no? Otra duda que me aparecía era si la alta tasa de desempleo en España hace que se vea a los candidatos como una parte que no tiene poder. Es decir, claro, no es lo mismo otros entornos donde la ratio de desempleo es muy baja, o en España, donde entre los menores de 26 años está en torno al 50%, más o menos, no recuerdo exactamente los datos, pero anda por ahí, y en la población en general está en torno a un 20-25%, es decir, una persona de cada 4 no puede trabajar y quiere. Eso hace que, claro, quizá sea más fácil no negociar tanto, ¿no? Y la última pregunta que se me aparecía para análisis sobre lo anterior es si en esas webs y tanto de las empresas que cuelgan información como en los social media hacen que haya candidatos que se retiren del proceso, ¿no? Antes comentaba, bueno, ayer cuando estaba hablando con Vicente, sobre que hay empresas que últimamente le piden a los candidatos el password de Facebook para ver lo que aparece ahí, ¿no? ¿Hasta qué punto eso es una violación de la intimidad? ¿O hasta qué punto hace falta, ¿no? Yo también me planteo, ¿hace falta? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué ese interés en buscar ahí información? No sé, como anécdota que yo la he leído esta mañana, no sé si ya la conocerán, pero creo que ha habido una polémica con una jugadora de fútbol de femenino del Atlético de Madrid, que no se le ha renovado el contrato porque apareció en el Twitter fotos suyas celebrando la 1ª del Real Madrid, ¿no? Eso es de hoy. Entonces, ¿por qué no puede esta mujer celebrar la 1ª si es madrileña? Digo yo. En fin, es una reflexión, pero bueno, igual efectivamente se ve como una falta de alineamiento con la organización y entonces alguien que no puede estar porque, en fin, bueno, es fútbol, pero es algo más que fútbol, ¿no? Ahí hay cuestiones que, y sobre todo porque la información se vierte en Twitter, ¿no? Bueno, yo lo dejo ahí, luego ya seguimos hablando. Bueno, en cuanto a redes sociales y reclutamiento, hay muchas cosas que, bueno, ya Nancy ha avanzado, con lo cual yo puedo añadir muy poco, pero sí me gustaría comentar algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, esta particularidad, ¿no?, de que crea un ciberespacio propio, se crea un cibertiempo también. Es decir, es un lugar especial. Los propios usuarios pueden convertirse en virales, pueden convertirse en publicistas, porque pueden reenviar información, tanto buena como mala, de la empresa, como de muchos aspectos. Es decir, entramos en un mundo, no sé ustedes, pero yo estoy convencido que buena parte de los que estamos aquí hoy, si mañana viajamos a cualquier ciudad y tenemos que ir a comer a un restaurante o a coger un hotel, seguramente miramos antes los comentarios que hay en la red sobre la página concreta de comentarios de los usuarios, etc. Es decir, lo que ponemos en la red hoy en día pues tiene mucha importancia, ¿no? Lo que habría que ver también es que al permitir crear un perfil, que puede ser público o semipúblico, ahí se crea un sistema cerrado, abierto en función de lo que el usuario quiera. Efectivamente, en Facebook se puede poner cerrar
quién puede acceder a esa información. Pero quizá la gente no todo el mundo sabe manejar bien todos los aspectos de la red para protegerse, ¿no? Entonces, a ver, ese perfil público o semipúblico, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a vertirlo, ¿no? Bueno, y lo que también parece, según el estudio de Boyd y Ellison del 2008, es que se crea una personalidad online, una personalidad propia del medio, de la web, o es la realidad. Yo sigo ahí con esa duda, ¿no? Lo cierto también es que parece que las empresas en España pues, progresivamente han incrementado el uso de las redes sociales para buscar candidatos, en el estudio de 2012, y claro, evidentemente, pues, cuanto mayor es la empresa, pues más lo usa, ¿no? Tenemos en gris un 52%, ¿no? de búsquedas, o sea que es una cosa que actualmente aquí nos interesa también, ¿no? Entonces podríamos ahora diferenciar qué ventajas tiene el uso de los social media y qué desventajas hay, ¿no? Bueno, parece ser que hay estudios donde los reclutadores o los empleadores quieren captar realmente la personalidad de los individuos en sus perfiles. Lo cierto es que la investigación hasta ahora, al menos, lo que sí demuestra es que no hay una alta fiabilidad porque no hay herramientas, sino que lo hacen, digamos, por impresiones que sacan de lo que ahí aparece. Por información que se ha vertido, ¿cuál? La más reciente, la última. Es un proceso dinámico, va cambiando todos los días. Además hay un contexto de interacción. Esa interacción es con una serie de personas que son concretas, son amigos, son profesionales, hay de todo. Eso es una cuestión a analizar, ¿no? Fijaros que dice que el número de contactos de un candidato, la ortografía, que esa sí que parece que es muy importante, es una de las cosas que más se miden, es la ortografía en cuanto a nivel cultural y demás, ¿no? Precisión, etcétera, ¿no? Recomendaciones o la cantidad de información personal que se revela son aspectos muy importantes, ¿no? Tiene un bajo coste, evidentemente, y luego, bueno, pues hay algunos aspectos que también podemos seguir a unos autores, como Croce y Smith y Rupp, el último de hace muy poco tiempo, ¿no? Bueno, la idea es que la principal objetivo es comprobar la veracidad de los currículum vitae y conocer el capital social. Por eso parece que ser el principal uso. Más importante me parece a mí, eso es una cuestión personal, aumentar la información que no aparece en el currículum vitae. Porque, claro, comprobar la veracidad, igual que se miente en un lado, se puede mentir en otro. Antes Nancy Tippins también ha hecho mucho hincapié en el cheating, ¿no? Hasta qué punto la gente falsea información y hasta qué punto el impression management es falsear o no. ¿Quién no se vende cuando busca algo con interés? Vende en el sentido más coloquial, no, el mejor sentido. Es decir, uno quiere dar una buena impresión, evidentemente, quiere captar, quiere dar lo mejor de sí, ¿no? ¿Cuántas veces se habla del buscador de empleo como un vendedor de sí mismo, ¿no? Bueno, tiene muchas ventajas como actualización continua, hacer entrevistas a distancia, personalizar la comunicación, etcétera, ¿no? Filtrar, hombre, es una ayuda enorme en el reclutamiento cuando poner una cuenta de correo solo para candidatos y filtrarlos. Se utiliza la web semántica para diferenciar a aquellos que ponen palabras clave según los puestos. Es decir, ayuda mucho en el screening de la recepción de currículum también, ¿no? Bueno, como desventajas, pues como todo, tiene algunas también, ¿no? Me gustaría destacar la primera que os pongo ahí, que es fijarse en información falsa o que se puede malinterpretar por el contexto, como antes comentaba, ¿no? Es decir, parece que hay un estudio del año 2009 donde sí, los candidatos afirman que falsifican la información en los formularios, también en las evaluaciones de desempeño, en la formación, en las recomendaciones. La gente, eso que hemos dicho tantas veces en selección, ¿no? Porque con la época que yo, ahora quizá menos, pero porque ahora me dedico más a la investigación, pero durante 20 años que he estado haciendo selección, vamos, eso que decimos que se infla el currículum, ¿no? No es que se mienta, pero se infla un poco, ¿no? Porque esos periodos que quedan en blanco pues se rellenan con cursos. Bueno, hay técnicas para digamos, de dar una mejor imagen, ¿no? Y eso también habría que ver hasta qué punto es malo. Me pongo en el planteamiento de buscar a alguien que para un puesto que requiera habilidades sociales
Y entonces, si emplea esas habilidades sociales de influencia, convicción y demás, no sería también un predictor del luego el rendimiento de esa persona, ¿no? O sea, habría que, por eso, hasta qué punto el falsamiento es tan importante o no, depende del análisis del puesto, evidentemente, y de la idea que tengamos de lo que queremos. Quizá peor sea el dejarse influenciar por información que no está relacionada con el rendimiento futuro. Ahí sí que yo creo que es una cuestión muy importante. Antes comentaba también Nancy, y además con mucha claridad, ¿no? Es decir, hay cosas que o no son legales, o al menos la bordean, o al menos no son éticas, o diríamos también no son buenas prácticas. Es decir, ¿hasta qué punto la información que alguien cuenta en una web social de un hecho de su vida privada tiene relación con el criterio? Claro, sería muy difícil bueno, al menos difícil de justificar, ¿no? En caso de que hubiese algún tipo de juicio y demás, ¿no? Bueno, incluso fijaros, el estudio de Madera 2012 dice que en cuanto a applicant reaction, en cuanto a cómo los candidatos evalúan a las empresas que utilizan este tipo de medios, las ven como menos justas y menos imparciales. Claro, porque yo creo que deberíamos llevar el debate casi a las redes sociales profesionales y las no profesionales. Quizá el uso de las profesionales no tenga ningún tipo de problema porque la gente se posiciona ahí buscando ese objetivo, pero en las no profesionales la violación de intimidad pues sería más fácil de demostrar, ¿no? Bueno, algún aspecto también interesante tiene que ver con el estudio de 2015 muy reciente de Druin y otros, que habla de que, fijaros, una muestra de 500 estudiantes, en torno al 60% estaba en contra del uso de los social media para decisiones sobre empleo. Aquí la cuestión está en que parece que la generación millennial, que es, pues, ya sabéis, en torno a 26 años, que ya, bueno, pues maneja muy bien la tecnología, ha nacido con ella, no son emigrantes digitales como nosotros, sino que somos emigrantes, ¿no? Son nativos. Dice que, claro, que efectivamente ellos cuelgan la información, pero no le ven bien que los empleadores la utilicen para este tipo de decisiones, ¿no? Porque son decisiones, o sea, son redes pues propias, ¿no? Bien, bueno, pues siguiendo con esto, pues nos plantea el reclutamiento. Ya sabemos todos en qué consiste, pero por definirlo un poquitín más, bueno, pues atraer individuos competentes para un puesto de trabajo, ¿no? A individuos competentes en términos de competencias. En el estilo clásico, como antes comentaba, de laxaos, ¿no? De conocimientos, habilidades, capacidades y otros atributos. Ahí la imagen de la empresa, pues quizá hoy en día tenga que ser más potenciada, porque efectivamente, en la medida que mi marca de empleador está desarrollada, podría atraer a mejores candidatos, ¿no? En la guerra por el talento, ¿no? Dentro del ámbito del reclutamiento, pero ya mediado por la tecnología, bueno, pues es una fuente donde hoy en día, pues además tenemos aquí datos del Observatorio de Telecomunicaciones, aparece como que hay un porcentaje alto de empresas que lo ven como un medio útil, de hecho cuelgan información ahí para reclutar personas. Y claro, tiene muchas ventajas, como la de proporcionar información actualizada y además facilita la comunicación directa con el candidato sin tener en cuenta el lugar y el espacio, ¿no? Entonces, bueno, es una ventaja importante. Bueno, como antes comentaba, efectivamente se reducen costes, el acceso a las 24 horas del día. Digamos que, bueno, creo que efectivamente no hay casi ningún motivo para no utilizar el reclutamiento electrónico, teniendo en cuenta la gran penetración en el mercado que tiene la Internet en España, quizá esa brecha digital y que algunos trabajadores mayores pues puedan no acceder, ¿no? Esa sería, digamos, la parte más cuestionable, pero en general, bueno, pues podemos decir que permite un buen reclutamiento, ¿no? Entonces, bueno, las preguntas que aquí nos aparecen serían estas. ¿Están realmente las organizaciones preparadas para el desafío tecnológico en este ámbito? ¿Se cuidan adecuadamente la imagen? ¿Se cuida también todos los aspectos del reclutamiento? ¿Reciben feedback? ¿O hasta qué punto desarrollan esa marca de empleado? Bueno, algunas de estas cosas queríamos resolver en los estudios que realizamos en su momento. Nuestra preocupación principal tiene que ver con los biodata, ¿no? Con los datos biográficos que los candidatos presentan, que tienen que ver con la historia profesional y personal y sobre su experiencia.
Son fáciles de recoger, tienen una buena validez predictiva, en torno a .30, .40, según diferentes criterios, ya sean formación, rendimiento, etcétera. Y en el estudio al menos de Smith y Kunz del 2002 dicen que no suelen falsearlos, ¿no? ¿Cuál es el problema de los datos de los biodata? Pues estos, precisamente el que puedan abordar aspectos no legales, ¿no? Y que a lo mejor crean impacto adverso, dejan fuera colectivos que deberían estar, ¿no? Bien, lo que hicimos en su momento fue lo siguiente. Pensamos que la ley de 3 de 2007, donde se trata la igualdad entre mujeres y hombres en España, puede ser un buen momento para ver hasta qué punto los aspectos que tienen que ver con el reclutamiento y la igualdad eran tenidos en cuenta por las multinacionales, ¿no? Y con las empresas que estaban en aquel momento en el IBEX. Entonces planteamos un estudio longitudinal donde hicimos mediciones en dos momentos, en el año 2005 y en el año 2009. Es decir, 2 años antes de la ley, pues ya había borradores, ya sabíamos que iba a salir, y después de la ley, ¿no? La idea era que hasta qué punto las empresas estaban al tanto de esos cambios legales y hasta qué punto interiorizaban o incorporaban ese tipo de contenidos dentro de sus webs, porque claro, las webs son públicas, porque efectivamente la idea puede ocurrir en que alguien, bueno, pues que quiera, digamos, no tener en cuenta ese tipo de aspectos, pues bueno, como el formulario lo hace la gente cuando llega aquí a mi empresa, pues no se entera nadie. Pero el caso es que cuando dimos las webs de todas las empresas del IBEX, que fue nuestra muestra, lo que vimos es, claro, que buena parte de ellas, los tenemos aquí, un segundito. Bueno, tenemos aquí los datos. Buena parte de ellas tenían digamos, un formulario específico, otras tenían, digamos, ponían un email y enviar ahí la información, otras tenían las dos cosas y otras tenían, digamos, tanto un formulario como un email y también, bueno, tenían un mensaje de reclutamiento, ¿no? Volviendo un poquitín al objetivo y digamos, a la base del estudio, bueno, teníamos claro que otros estudios habían demostrado cómo aspectos como el lugar de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, la edad y si alguien tiene algún tipo de discapacidad, tenían un potencial de discriminación alto, ¿no? El estudio de Eddy y Stone, por ejemplo, pues ya lo tenía claro. Incluso, bueno, el intento de litigar o de ir a juicio. Además de que, bueno, provocar reacciones negativas, ¿no? Con menos compromiso y intenciones como antes comentaba, de iniciar actuaciones legales contra la empresa, ¿no? Entonces, claro, lo que íbamos buscando es hasta qué punto podía haber una discriminación directa o indirecta en este aspecto, ¿no? Para ello pensamos, claro, que podíamos preguntarle a los managers si ellos discriminaban o no a unos candidatos respecto a otros. Enseguida nos surgió la respuesta, hombre, si lo hacen no lo van a decir. Entonces teníamos que ir a métodos indirectos, ¿no? Y por eso fue cuando decidimos ir a analizar las webs, tanto en el contenido de la información que ahí aparecía, como los formularios de solicitud que tenían desarrollados, ¿no? Bien, inicialmente era una muestra de 186 organizaciones que estaban en aquel momento en el IBEX, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que al medir en 2005 y 2009 hay empresas que salen y entran del IBEX, con lo cual tenemos pérdida de muestra. Pero bueno, aún así, algunas se mantuvieron y tuvimos, bueno, digamos, una muestra suficiente. Al final, en cuanto a los discursos, porque es una parte que también analizamos, hicimos análisis de contenido, de qué aspectos utilizaban las empresas como marca de empleador para atraer a los individuos, ¿no? Y bueno, pues vimos varias cosas, no vimos ningún tipo de problema en cuanto al contenido discriminatorio, porque todos los términos que aparecían eran términos relacionados con, como los que tenéis ahí, tópicos como trabajo profesional, trabajo en equipo, procesos, etcétera. Digamos, lenguaje que tiene que ver con la organización y con el desarrollo, digamos, estándar de la política de recursos humanos, ¿no? Algunos hablan de formación, globalización, etcétera. Bueno, sí, lo único, fijaros que la mayoría de los discursos estaban escritos en
en masculino y solamente un 2% de las empresas había incorporado el femenino en los discursos, ¿no? En el lenguaje supone que no sexista, aunque también es verdad que bueno, es muy aceptado el masculino plural como que incorporan los ambos géneros, ¿no? Pero bueno. En el caso de las diferencias, lo que sí vimos fue que, bueno, pues que sí había en todos los formularios, bueno, una buena parte de ellos, teníamos formularios que preguntaban por el sexo, aspectos que en Estados Unidos, por ejemplo, estaría prohibido, aquí habría que verlo, por el estado civil, por el número de hijos, aquí yo creo que sí es una proxy bastante clara de discriminación, tanto porque tradicionalmente se supone que a las mujeres les perjudica, a los hombres les beneficia, según algunos heurísticos que podemos tener por ahí, cosa que habría que discutir porque la sociedad ha cambiado mucho, pero bueno, eso se mantiene ahí por algo, ¿no? Y lo que a mí más me sorprendió quizá fue lo de preguntar por el servicio militar, ¿no? Que sí, y eso hablamos de 2005 y 2009, y algunos lo mantenían. Bueno, aquí aparecen, bueno, tanto aquí como en el artículo tenéis toda la información completa, con lo cual tampoco quiero ser prolijo en ello, sino pues, ceñirme en lo más destacable. Y serían estos aspectos que aquí os comento aquí. Algunos también preguntaban, bueno, pues por la discapacidad. Fijaros, hay en el 2005-2009 hay 5 y 4 empresas, según el año, que preguntan si tienes familiares dentro de la organización. Otro aspecto polémico, si tiene que ver con nepotismo o no, pero también es cierto que hay convenios colectivos donde se fomenta la contratación de familiares dentro de la organización, o sea, con lo cual, bueno, habrá que ver eso cómo encaja con la política, ¿no? Otros aspectos como el peso y como la altura también se pedían, la dirección de los padres, esto sí que llega a ser curioso, ¿para qué? Bueno, otros que ya parecen más normales como disponibilidad para trabajar, permiso para conducir, etcétera, ¿no? Ambiciones económicas o cuánto quería ganar, etcétera, ¿no? Pero también se pide la fotografía, otro aspecto que en otros países podría ser también discriminatorio porque se ve la raza, se ve los aspectos físicos que pueden, alguien con algún estigma también puede ser rechazado, ¿no? Bueno, finalmente, bueno, vimos los cambios que había entre un año y otro y al final, bueno, vimos que algunas empresas mejoraban, es decir, tenían en cuenta o parecía la legislación, pero otras empeoraban. Es decir, otras incorporaban contenido que anteriormente no utilizaban, ¿no? Que eso sí que es curioso. Y sobre todo porque hablamos a ver, insisto, de empresas cotizadas en bolsa, en el IBEX. Es decir, no son empresas pequeñitas que dices, bueno, hombre, pues no, a ver, aquí se supone que bueno, hay un nivel, ¿no? Y lo hay, por supuesto, pero que es curioso. Hicimos luego un ejercicio por ver si había algún tipo de relación entre ese tipo de reclutamiento y los beneficios anuales. Y bueno, ahí los datos son muy inconsistentes, alguna cosa parecía, pero incluso en el sentido contrario, es decir, que parecía que aquellas empresas que discriminaban más, o al menos que peor política tenían de discriminación, pues tenían más ingresos, ¿no? Bueno, y esas son las fundamentales conclusiones. Yo, pues, a raíz de ahí me pregunto lo siguiente, si efectivamente las empresas cuidan toda la información que vierten en la web, si están al corriente de las implicaciones legales que eso pudiera tener. Y, por último, me aparece la duda esta de que si tanto nos gusta comprobar estos datos en los social media, ¿en qué se diferencia eso de un detective privado, ¿no? Es decir, ¿estaremos dispuestos a entrar en las casas de la gente, a abrir sus cajones y ver si efectivamente ahí aparece el título de licenciado en lo que sea? Bueno, yo creo que quizá la web ofrece grandes oportunidades, pero también tiene sus límites y en la medida de lo posible creo que la intimidad y el respeto al derecho al honor que tiene cada uno pues debe ser respetado, con lo cual creo que se puede hacer muy buena selección aun con buenas prácticas y fijando siempre en aquello que es fiable, válido y que tiene relación con el criterio. Y con esto pues vamos acabando. Muchas gracias por su atención. Vamos con la última conferencia de la jornada y está a cargo de Francisco Abad, que para nosotros es colega y amigo del que podríamos decir mucho y todo bueno.
Paco es profesor titular de Metodología en esta facultad y uno de los miembros más relevantes de la Cátedra Modelos y Aplicaciones Psicométricos, y sus trabajos de psicometría se publican en las mejores revistas científicas internacionales y, por aportar solo un dato, en Google Scholar aparecen más de 2.000 referencias a sus trabajos, lo cual para un metodólogo pues, no está nada mal. Paco ha sido invitado a impartir esta conferencia porque es la persona que más ha contribuido a la elaboración de los test adaptativos informatizados que actualmente se aplican en España, tanto en TEA Ediciones como en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, y es autor al menos de 4 de estos test, o sea que es toda una referencia y un trabajador incansable en los test adaptativos informatizados. Así que muchísimas gracias, Paco, y las preguntas las haremos todas al final, ¿vale? Gracias. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Espero que no sean demasiado altas las expectativas, pues yo soy la hormiga informática del equipo. Bueno, lo que me han pedido que les cuente es un poco los avances en medición adaptativa y voy a estructurar la charla en 4 apartados. Primero hablaré un poco de los TAIs, daré una visión general de los TAIs y luego los 3 restantes apartados intentaré contar lo que yo creo que son las principales innovaciones en los TAIs, ¿de acuerdo? Que son los test multietapa, los test multidimensionales y los test ipsativos, los TAIs ipsativos. Y en cada uno de los apartados intentaré ilustrar esa innovación con un test que ya existe, ¿no? Los TAIs. Bueno, ¿qué es un TAI? Supongo que los que han venido a anteriores seminarios, que son muchos, pues ya se sabrán esto, pero la idea de un TAI es, tenemos un banco de ítems de muchas preguntas, y lo que vamos a hacer es irle aplicando a cada persona ítems distintos. Eso es un TAI, no es nada más que eso. Entonces, para construir un TAI, ¿qué hace falta? Pues tener un banco de ítems, como aparece ahí, pero los ítems no son solo las preguntas o los enunciados, sino que van a ser, vamos a conocer el modelo estadístico que subyace a esas preguntas. Es decir, vamos a tener un modelo de cuál es la probabilidad de cada respuesta a la pregunta en función del nivel de rasgo de la persona. Eso es lo que nos va a permitir luego, por ejemplo, que a las personas con alto nivel de habilidad le planteemos ítems difíciles, como tiene que ser, y a las personas con bajo nivel de habilidad les planteemos ítems fáciles. Es decir, que tenemos que conocer las propiedades de los ítems del banco. Esa es la clave de un TAI. Eso es lo más importante de un TAI. Y luego está el algoritmo adaptativo, que nos dice cómo tenemos que ir seleccionando los mejores ítems para cada persona. ¿Cuáles son las ventajas que se han señalado para los test adaptativos informatizados? Bueno, pues en primer lugar, la eficiencia. Es decir, con la mitad de los ítems podemos medir igual de bien que con un test fijo. Y además la precisión es muy homogénea, es decir, que con un test adaptativo podemos medir bien en los niveles extremos en los que normalmente un test fijo suele fallar porque no tenemos ítems suficientemente fáciles o suficientemente difíciles. Además, un TAI, como ya se ha dicho en algún momento, es más seguro porque a cada persona se le aplican ítems distintos, ¿de acuerdo? Y normalmente es más motivador porque a cada persona se le van aplicando ítems ajustados en dificultad a su nivel de habilidad. Y sobre todo esto es muy importante, es muy importante este aspecto de la eficiencia porque cuando queremos medir muchas cosas, el hecho de que podamos hacer test más cortos no es solo una ventaja en términos de eficiencia, sino que resolvemos problemas como el de la fatiga, ¿no? Cuando aplicamos un test de personalidad y una persona tiene que responder a 240 ítems, pues es fácil que se canse. Con un TAI esto no va a pasar. Bueno, los TAIs empezaron en los años 80 y sobre todo 90, primero en Estados Unidos, test de certificación, test de admisión en el ámbito educativo, en la selección en el ejército, y progresivamente han ido aumentando el número de TAIs operativos en el mundo. En España tenemos varias pruebas adaptativas, ICAT, que son pruebas de inglés del Instituto de Ingeniería del Conocimiento, el TRASI, que era una prueba de inteligencia fluida, y el TAI Matrices, que está en desarrollo. ¿De acuerdo? Yo les hablaré de algunas de estas en las que he participado. En definitiva, al menos hay 30 programas operativos y se evalúan al menos a entre 4 y 6 millones de personas en el mundo con los test adaptativos. Luego es una herramienta que realmente pues está en boga. Si atendemos también a la investigación, pues veremos que la investigación sobre test adaptativos sigue aumentando y también las citas sobre la investigación en test adaptativos. Es decir, que se investiga y es una herramienta
A pesar de que en algún momento, en el año 2000, alguien planteaba una visión pesimista, si luego quieren me preguntan por qué, pues funciona, ¿no? ¿Sobre qué se ha hecho investigación en los últimos 15 años? Voy a empezar por sobre qué se ha hecho investigación. Bueno, pues principalmente la investigación se ha centrado en dos temas, los algoritmos de selección y el control de la exposición. Hay mucha investigación, pero si tuviera que resumir todo lo que se sabe sobre algoritmos de selección, la idea sería muy sencilla. Esa idea original de que hay que ir seleccionando los mejores ítems para cada persona, pues se ha visto, o sea, ese algoritmo original se ha visto que no es adecuado. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que no es adecuado elegir el mejor ítem para la persona. ¿Cuándo es ese momento? Al principio del test, cuando no sabemos nada de su nivel de rasgo. Entonces, si gastáramos los ítems buenos al principio del test, cuando no sabemos nada sobre el nivel de rasgo de la persona, pues lo estaríamos haciendo mal. ¿De acuerdo? Esto no es solo importante porque estemos gastando los mejores ítems, sino también es importante porque se ha visto que si yo aplico un ítem muy discriminativo al principio del test y la persona lo falla, a veces eso puede sesgar, falla por despiste porque está empezando el test, a veces eso puede sesgar su nivel de habilidad. O sea que hay que intentar cuidar los algoritmos de selección. En segundo lugar, el problema del control de la exposición. Yo he dicho antes que a cada persona se le aplica un test distinto, pero desde las primeras aplicaciones de los test adaptativos se observó que al final los mejores ítems son siempre los mismos. Y entonces lo que ocurría es que tienden a aplicarse siempre los mismos ítems, los mejores ítems. Entonces, esto hay que intentar prevenirlo. ¿Y cómo se previene? Poniendo controles al número de veces que puede ser aplicado un ítem. ¿De acuerdo? El control de la exposición no solo es importante para evitar la sobreexposición de los ítems, como acabo de decir, sino para facilitar que algunos ítems que no son tan buenos, pero que no son malos, también sean aplicados. Es decir, los algoritmos de exposición también facilitan, de control de la exposición, también facilitan que los ítems que no son tan buenos sean aplicados. ¿Cuándo? Al principio del test, como decía antes. Bueno, un ejemplo de test adaptativo tradicional, entre comillas, porque tiene todas estas innovaciones, sería el test matrices de TEDA, que es una prueba de factor G que permite medir la inteligencia general en un amplio rango de habilidad. Para que se hagan una idea, es una prueba de 27 ítems, parte de un banco de 149 ítems, calibrado en una muestra de más de 12.000 personas, y lo que obtenemos es que con un test más corto la prueba es más fiable. ¿De acuerdo? No voy a entrar en detalle en los algoritmos, pero estas ideas que les he manifestado aquí se aplican en este TAI. Bueno, una tercera línea de investigación ha sido la del control de restricciones. Hemos dicho algoritmos de selección, control de exposición, y otra tercera línea de investigación ha sido el control de las restricciones. ¿Cuál es el problema de un TAI? Que cada persona responde a un test distinto y al final en el TAI solo se seleccionan los ítems en función de aspectos como la información y hay un problema porque puede ocurrir que haya personas, por ejemplo, que reciban ítems del mismo contenido, ¿no? Si es una prueba de conocimiento, si nosotros queremos que el TAI muestre bien todos los contenidos. O puede ocurrir justamente que los ítems que discriminan en un nivel de habilidad, que son buenos para un nivel de habilidad, sean justamente los ítems que tienen más texto. Entonces, esas personas tardarían mucho más en hacer el test que otras. O puede ocurrir que justamente esos ítems estén sesgados contra un grupo. Y ese tipo de cosas es muy difícil de anticipar si yo no introduzco algún tipo de control. ¿Cuál es la metodología que se ha aplicado para imponer el control de las restricciones? Es decir, el control, por ejemplo, de que el tiempo de aplicación del TAI no sea mayor de 30 minutos. Bueno, pues la metodología más útil para esto es la de los test sombra. Los test sombra es una metodología que propuso Van der Linden, un psicómetra holandés, que consiste en lo siguiente, en aplicar procedimientos de programación lineal que intentan maximizar la función de información manteniendo el control de restricciones. ¿Esto en cristiano qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo voy a aplicar un test a una persona, lo primero que hago es plantearme todo el test que le voy a aplicar. ¿De acuerdo? Si el test que va a tener 30 ítems, me planteo todo el test que le voy a aplicar. Y de ese test,
que cumple todas las restricciones, es decir, no está sesgado contra un grupo, cumple el balance de contenidos, etcétera, etcétera, voy a seleccionar el mejor ítem. Lo aplico, responde, y a continuación de nuevo me vuelvo a plantear el mejor test incluyendo ese ítem que ya he aplicado. ¿De acuerdo? Es decir, por eso se llama un test en la sombra, porque a lo mejor nunca llegó a aplicar el test que pensé originalmente, pero en cada momento le estoy planteando un test óptimo que cumple esas restricciones. ¿Cuál es el problema de esta tecnología? Que a pesar de que es la solución a este problema, me permite incluir un montón de restricciones, cientos de restricciones en algún artículo, pues está en la sombra de los test aplicados porque es un poquito complicada y realmente, bueno, los test aplicados tradicionales utilizan sistemas un poco más heurísticos de control de restricciones. Bueno, dejando atrás estas líneas de investigación que han sido las de los últimos 15 años, ¿cuáles son los dos problemas estructurales que van a dar lugar a la siguiente aplicación o innovación que voy a contar? Los dos problemas estructurales de un TAI son esos que aparecen ahí. El primero es que cuando una persona responde a un test adaptativo informatizado, solo puede ir hacia adelante. Es decir, me plantean una pregunta, yo respondo y el TAI selecciona otra pregunta, yo respondo y nunca puedo volver atrás a revisar mis respuestas. Y eso, para los sujetos, es muy incómodo, ¿de acuerdo? Porque nosotros estamos acostumbrados a que cuando respondemos a una prueba de aptitud, pues si nos atascamos en una pregunta, pasamos a la siguiente y ya volveremos. Entonces, ese problema de los TAIs es importante y se ha visto además que no es posible en un TAI dejar revisar a las personas. ¿Por qué? Porque sería posible el uso de estrategias de respuestas, de las que no voy a entrar, que permitirían a la persona engañar al TAI. ¿De acuerdo? Entonces, la revisión de los TAI en los TAIs es difícil de incluir. Y en segundo lugar, un segundo problema de los TAIs por su propia estructura, como he anticipado antes, es que cada persona recibe un test distinto. Y al final, esto a los desarrolladores de test no les gusta, porque al final, si cada persona recibe un test distinto, ¿cómo controlo yo que esa forma que yo he aplicado a una persona cumple todo lo que tiene que cumplir? ¿De acuerdo? Porque a veces se me pueden escapar cosas. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Los test multietapa. Los test multietapa, aquí he puesto un test multietapa de inteligencia fluida. Como veis, los psicómetras nos empeñamos en medir la inteligencia fluida. En este caso es un test multietapa desarrollado por el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, también una prueba de matrices, pero en este caso es una prueba en la que la persona, en vez de elegir la opción correcta, construye la opción correcta. ¿De acuerdo? Aquí tendría que completar cuál es la solución correcta. Bueno, ¿qué caracteriza un test multietapa? ¿Qué caracteriza un test multietapa? Pues caracteriza un test multietapa que la selección adaptativa, en vez de ser a nivel de ítem, la voy a hacer a nivel de bloques de ítems. Es decir, que en primer lugar voy a plantear un módulo 1, un test de ruta de dificultad, con ítems de dificultad media, ¿vale? Las personas van a responder a este test y en función del nivel de rendimiento o de habilidad que manifiesten, pues si aciertan mucho, vamos a aplicarles un módulo de dificultad alta, si no tanto, dificultad intermedia o dificultad baja en función de su rendimiento. La única diferencia entre un test multietapa y un test adaptativo es que la selección, en vez de ser a nivel de ítem adaptativa, se hace a nivel de módulos de ítems. ¿Cuál es la ventaja de un test multietapa? Que resuelve los dos problemas que señalábamos anteriormente, ¿vale? El primer problema, que era que no se permitía la revisión, aquí se resuelve al menos intramódulo. Es decir, una persona, cuando está dentro de un módulo, puede revisar todos los ítems de ese módulo. Cuando ya estoy en el módulo 2, no puedo revisar los ítems del módulo 1, pero dentro del módulo 1 puedo revisar los ítems del módulo 1. ¿Vale? Y la segunda ventaja es que el número de test posibles es limitado. Es decir, que aquí yo tengo un posible test que sería el resultado de ir por aquí. Otro posible test que sería el resultado de ir por aquí, otro posible test que sería el resultado de ir por aquí. Es decir, el número de test, en este caso, el número de test posibles sería 7, ¿vale? En este tipo de diseño. Bueno, pues esas son las dos ventajas del multietapa, que además yo puedo controlar si la forma que estoy aplicando cumple todas las restricciones que tiene que cumplir. Bueno, el segundo tipo de innovación en test adaptativos informatizados tiene que ver con los modelos, con la aplicación de modelos multidimensionales. Van a entender esto muy fácil con un ejemplo. Tradicionalmente
se han aplicado modelos unidimensionales. Supongan que aquí queremos medir orden. Tenemos un test donde todos los ítems son indicadores unidimensionales de orden. ¿Qué va a aportar un modelo multidimensional? Vamos a plantear lo siguiente. En nuestro test no solo estamos midiendo orden, estamos midiendo distintas facetas de responsabilidad, sentido del deber, autodisciplina, etcétera, etcétera. Y entonces lo que vamos a asumir es que esas facetas, como de hecho ocurre, están correlacionadas. Y que, por lo tanto, cuando una persona esté respondiendo a un ítem de sentido del deber, eso me va a dar información sobre el nivel que tiene en orden, ¿de acuerdo? Porque las personas que tienen, por ejemplo, más alta autodisciplina, tendrán también más alto orden. ¿Se entiende la idea? Es decir, que lo único que vamos a hacer en un TAI multidimensional es exprimir la información de una manera más eficiente. Por ponerles un ejemplo, el grupo de Makransky y Glass plantean construir un TAI para cada dominio de los Big Five, ¿vale? Entonces, ellos parten de que cuando yo analizo los 240 ítems del NeoPR y las facetas, 6 facetas por dominio, por cada uno de los 5 dominios, se observa que las facetas dentro de un dominio están correlacionadas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las facetas de responsabilidad correlacionan 0,60 entre sí. En promedio, las facetas de neuroticismo correlacionan 0,70 entre sí. Es decir, que sabemos que hay un modelo multidimensional va a ser muy útil. Bueno, ¿qué pasa en su estudio de simulación, en su trabajo? Aquí les he puesto lo que pasaría si aplicáramos el banco completo del NeoPR, los 240 ítems, y lo que pasaría si aplicáramos un TAI unidimensional en cuanto a la fiabilidad. Aquí lo que se muestra es la fiabilidad. Esto es el promedio de la fiabilidad en la medida de las facetas, por ejemplo, de neuroticismo. Como ven, al aplicar un TAI, por mucho que sea un TAI, al aplicar la mitad de ítems, el TAI tiene 120 ítems y el banco completo tiene 240, pierdo información, se pierde precisión. ¿Qué pasaría si en vez de aplicar un TAI unidimensional aplico un TAI multidimensional? Pues que puedo llegar a encontrar más precisión que la que encuentro aplicando el banco completo de ítems, ¿de acuerdo? Porque estoy aplicando un algoritmo que tiene en cuenta que las facetas correlacionan. Y de hecho, ¿dónde es mayor la ganancia? Pues como se ve aquí, la ganancia es mayor cuanto mayor sea la correlación entre las facetas, ¿de acuerdo? Bueno, otro tipo de innovación o modelo multidimensional son los TAI bifactor, que también estamos desarrollando en el equipo de la cátedra. Como veis, todo esto siempre son equipos muy amplios. El TAI bifactor consiste en lo siguiente. Yo asumo que cada ítem de orden va a medir, por un lado, un factor general de responsabilidad, ¿de acuerdo? La responsabilidad es lo que comparten los ítems de orden, sentido del deber y autodisciplina. Pero además voy a asumir que los ítems de orden no solo miden el factor general de responsabilidad, sino el factor específico de orden. Como ven aquí, de nuevo, se trata de un caso multidimensional, porque cada ítem mide 2 dimensiones, pero es una multidimensionalidad distinta a la que vimos antes. Es una multidimensionalidad, diríamos, intraítem. Bueno, pues nosotros construimos 300 ítems para medir los 5 grandes, 6 facetas por dimensión, fueron validados por expertos, aplicados a una muestra. ¿Qué es lo que nos revela el estudio de simulación para ver cómo funcionaría un TAI de responsabilidad cogiendo los 54 ítems que miden responsabilidad? Bueno, pues aquí nos vamos a fijar solo en la primera columna, para no extenderme. Aquí lo que les muestro es cuál es la correlación que resultaría entre la puntuación cuando se aplica todo el banco completo de ítems de responsabilidad, ¿vale? Banco completo, y un test de 12 ítems, ¿vale? Un test de 12 ítems, la puntuación de un test de 12 ítems, que puede ser un test óptimo, cogiendo los mismos mejores 12 ítems para todos, puede ser un TAI unidimensional de 12 ítems, puede ser un TAI bifactor, esos 3, ¿vale? ¿Qué encontramos? Pues que cuando aplicamos el TAI unidimensional, en el contexto de la personalidad, no hay mucha diferencia entre un TAI unidimensional y un test óptimo. Es decir, los mejores ítems, seleccionando los mejores ítems, ya lo haríamos bastante bien, ¿vale? Si queremos con un test adaptativo mejorar la precisión que obtenemos
Con un test óptimo lo que hay que hacer es aplicar un TAI multidimensional, en este caso un TAI bifactor. ¿De acuerdo? La idea es, de nuevo, que con un test multidimensional mejora la precisión. Bueno, y el último punto, la última innovación de la que quiero hablarles es la que yo creo que es la más interesante, en la que también está trabajando nuestro equipo, pero principalmente quien ha trabajado es Drasgow y sus colaboradores de la Universidad de Illinois y han construido lo que se llama un test adaptativo informatizado ipsativo, con ítems de elección forzosa. Todo el mundo sabe lo que son los ítems de elección forzosa. Vamos a ver qué particularidades tienen esos tests, ¿vale? El test adaptativo informatizado que han construido ellos se llama TAPAS, ¿de acuerdo? Que espero que no les dé hambre a estas horas. Bueno, el TAPAS mide 22 facetas de personalidad, de los Big Five, todas estas que aparecen aquí, y la idea del TAPAS es que el usuario pueda construir un test a medida, ¿de acuerdo? Es decir, que yo pueda coger y decir, quiero medir estas 3 facetas o estas 4 facetas. Y además, puedo elegir incluso, con el TAPAS, en qué formato lo quiero hacer, ¿vale? Si voy a trabajar en un contexto que no tenga mucha deseabilidad social, puedo elegir el formato tipo Likert, ¿vale? El formato tradicional de grado de acuerdo. Si pienso que va a haber mucha deseabilidad social, pues lo que puedo elegir es el formato de elección forzosa, ¿de acuerdo? Entonces, es un test, me permite construir un test a la carta. ¿Cuáles son las 2 innovaciones principales de estos test adaptativos informatizados? Bueno, la primera, aquí ha fallado algo. Bueno, sí, lo que quería decir aquí es que el TAPAS también lo está utilizando el Educational Testing Service para construir una prueba de medida de competencias en el ámbito laboral. O sea, que es una prueba que está funcionando muy bien en Estados Unidos, que se ha desarrollado en los últimos 5 años y que está funcionando bastante bien. Bueno, ¿qué es lo que caracteriza o qué 2 cosas caracterizan al TAPAS? Lo primero es que utiliza un formato de elección forzosa. Eso ya lo conocen, pero simplemente resumir. Sabemos que el formato tipo Likert funciona mal, porque si a mí me preguntan, ¿me llevo bien con los demás? ¿Me suelo poner un estándar alto y estoy en un contexto de selección de personal? Pues voy a decir que sí, ¿de acuerdo? No hay ningún misterio. En un ítem de elección forzosa, lo que vamos a plantear es que vamos a agrupar ítems para que la persona tenga que elegir qué le representa mejor y vamos a agrupar ítems, 2 ítems que tienen igual deseabilidad social. Y por lo tanto, por ejemplo, aquí la persona va a tener que elegir entre me gusta decirle a la gente lo que debe hacer o devuelvo las llamadas telefónicas con prontitud. ¿De acuerdo? Esa es la idea de un formato de elección forzosa. Esa es la primera característica del TAPAS, que a partir de la calibración de los ítems me va a permitir formar bloques ipsativos. La segunda característica es también el tipo de modelo que asume el TAPAS, el tipo de modelo psicométrico que asume el TAPAS en sus ítems. Los modelos tradicionales de personalidad son modelos de dominancia. Un modelo de dominancia es un modelo como el que se representa aquí. Por ejemplo, disfruto mucho hablando con la gente. Pues es un ítem tal que cuanto mayor es la extroversión de la persona, más probable es que esté de acuerdo con que ese ítem le representa. ¿De acuerdo? Mientras que el modelo que va a asumir el TAPAS es un modelo de punto ideal y va a utilizar también ítems que se ajustan a ese modelo. En el modelo de punto ideal, la función de probabilidad es unimodal. Entonces, fíjense en el ítem, soy tan organizado como la mayoría de la gente. ¿Quién va a estar más de acuerdo con ese ítem? Pues el que esté en la media de organización. En la medida en que una persona sea más organizado que la media, va a tender a estar en desacuerdo con ese ítem, o si es menos organizado que la media, va a tender a estar también en desacuerdo con ese ítem. Esas son las 2 particularidades del TAPA, el tipo de modelo y el tipo de formato. El TAPAS es adaptativo en un sentido muy interesante, y es que lo que hace en el TAPAS es calibrar un montón de enunciados, un montón de preguntas como estas. Me llevo bien con los demás, me suelo poner un estándar alto, etcétera, etcétera. Y una vez tienen los parámetros de esos ítems, en situaciones que no son de alta deseabilidad social,
lo que van a hacer es adaptativamente a la persona le van a formar un bloque de 2 ítems. El primer ítem va a ser el bloque de 2 ítems con el que mejor vamos a medir el nivel de rasgo o los niveles de rasgo de esa persona. Y como verán, si yo tengo 500 ítems, pues puedo formar muchísimos bloques distintos, ¿vale? La única regla del bloque es que maximiza la información a la hora de medir y que los ítems del bloque están igualados en deseabilidad social. Bueno, ¿qué se ha visto con el tapas? Que es muy resistente al falseamiento, que al compararlo con un test fijo pues funciona bastante mejor, es más eficiente y que tiene validez incremental en relación a diversos criterios sobre criterios externos. Como ven aquí, estos son criterios de las Fuerzas Armadas, ¿vale? Porque esta prueba se está aplicando en el ejército americano. Bueno, ¿qué otras 3 líneas, y ya casi terminando, qué otras 3 líneas, aparte de estas innovaciones que he mostrado aquí, han sido líneas de investigación en los últimos 15 años? Bueno, pues una línea ha sido la de desarrollar algoritmos para detectar cuando un ítem se va deteriorando, ¿vale? Sabemos que con esto de las aplicaciones no controladas, donde no sabemos a quién se le aplican las preguntas, si se están difundiendo, etcétera, etcétera, eso no lo podemos controlar, pero lo que podemos hacer por lo menos es tener algoritmos o estadísticos para detectar cuándo están cambiando los parámetros de los ítems, cuándo están cambiando las propiedades de los ítems. Y también se han desarrollado algoritmos para hacer lo que se llama calibración online, que es añadir nuevos ítems al banco. En segundo lugar, se están desarrollando TAIs para incluir nuevas variables de respuesta, por ejemplo, los tiempos de respuesta. Como ha dicho antes la profesora Nancy Tippis, los tiempos de respuesta nos dan información sobre, por ejemplo, si la persona tiene algún comportamiento extraño. Si alguien conoce previamente los ítems, pues probablemente responda más rápido, ¿de acuerdo? Y más cosas. Y por último, bueno, se han desarrollado pruebas de verificación. Por terminar, nosotros, por ejemplo, en el sistema ICAT se incluye un test de verificación, que un test de verificación no es más que una prueba en entorno controlado para ver si el nivel de habilidad de la persona es el mismo que el que obtuvo en un entorno no controlado, ¿de acuerdo? Y aquí nosotros lo que obtenemos es que, en general, no hay muchos cambios en los niveles de conocimiento de inglés que se manifiestan, ¿de acuerdo? Solo el 13%, según los estadísticos que utilizamos, manifiestan cambios en el nivel de conocimiento de inglés en ese tipo de pruebas. Luego, la aplicación no controlada no fue tan desastrosa, digamos. Bueno, y para terminar, espero haberles dado una panorámica general de lo que son los test adaptativos informatizados y la investigación. Y, bueno, pues haberles mostrado que esto es el trabajo de mucha gente en el equipo de la cátedra. Como veis, somos un montón. Algunos ya no están porque están en una empresa, no es porque les haya pasado nada. Y bueno, pues con esto daría por terminado mi ponencia. Muchas gracias. For Professor Tippin, we were talking before about this issue. Basically, what we do is compare the job and organizational requirements with the person competencies. But the challenge is we don't know how these competencies are going to be developed in the future, but most difficult is to predict what are the requirements in the future, where 50% of the jobs that we are currently performing now will not exist in a few years, and on the other hand,
50% of the future jobs do not exist now. So some people question the competency models as based in that kind of environment. But what are your opinions, and how can we try to see how the future job requirements can be matched against the people competencies? Thank you very much. Thank you. I think that's really a critical question. The one thing that we can count on is that the world will change, and it will change more rapidly than it has changed in the past. And so the question becomes, how do we keep up with measuring people on knowledge, skills, abilities, and other characteristics that are relevant for the job they do today as well as the job they do tomorrow? As I said earlier, in the United States, we are constrained by this law that says everything we measure has to be job relevant. But my contention is that one of the relevant competencies we need to measure is the ability to learn and change and adapt, and that you certainly have to have the KSAOs for the current job, but you also have to have the ability to acquire new KSAOs for the job of tomorrow. In our conversation earlier, I said in my dark days, in my black days, I despair, and I think that perhaps all we should ever measure is the ability to learn, as well as basic skills like problem-solving skills, interpersonal skills, and communication skills. That is probably too general for certain kinds of jobs at lower levels. It may not make sense, and you really do want people who understand mechanics or electronics or know how to sell. But for many, many jobs, you can count on them changing, and we have got to find a way to integrate measures that are relevant for today as well as for tomorrow. And I think that when we do future-oriented job analyses, that often comes up, that we are going to have to measure people on this ability to not only acquire the new knowledge, but to be flexible personally. It's a form of a personality trait, really, and to accept the change that's bound to come. Hola. Bueno, muchas gracias a los tres por vuestras presentaciones. Desde el streaming una persona me ha contactado, manda saludos, es Julio Lea, y tiene una pregunta para el profesor Abad, y es si puede detallarnos, dado el coste grande, ¿no?, que supone el desarrollo de test adaptativos, en qué contextos de aplicación los costes merecen la pena. ¿En qué contextos cree usted que merece la pena tal inversión? Pues vamos a ver, lo que decía Weiner en el 2000, por ejemplo, es que cuando las pruebas de admisión educativa se aplicaban dos veces al año en ciertas fechas concretas con una forma fija, pues salía todo mucho más barato. Entonces, desde luego, la inclusión de los test adaptativos supuso un coste muy fuerte. Cuando en el contexto actual, en el que lo que nos planteamos es que es una necesidad aplicar los test de forma continua, que ya no es tanto problema el formato informatizado, bueno, pues yo creo que un test adaptativo siempre va a resultar generalmente mejor, sobre todo en el ámbito cognitivo. Como he contado, en el ámbito de la personalidad no está nada claro que un test adaptativo pueda resultar mucho más útil que coger un test óptimo. ¿Por qué? Porque cuando se aplica una prueba de personalidad, por el propio formato politómico, es decir, que uno gradúa su respuesta en un formato de acuerdo, por ejemplo, el ítem es informativo en un amplio rango de la dimensión, y por lo tanto ahí no tengo tan claro que sea útil. En el caso de los test de elección forzosa sí, porque de nuevo volvemos a un formato dicotómico, con lo cual se pierde mucha información, y cuando la respuesta es dicotómica sí que puede ser un contexto en el que construir un test adaptativo sea útil. Yo creo que las pegas
Decía Weiner en el 2000 que nos habíamos dejado cegar por la luz de los test adaptativos y que cuando se había ido un poco esa luz ya habíamos empezado a ver los problemas que tienen los test adaptativos. Yo creo que no ha ido tan mal, pero desde luego los costes se disparan y bueno, en ciertos contextos donde una prueba tradicional puede funcionar igual de bien, o por ejemplo, si la selección en un trabajo es simplemente un punto de corte, ¿no? O sea, no queremos medir bien en todo el rango de habilidad, pues a lo mejor ahí un test adaptativo no hace falta, basta buscar un test óptimo y para ese punto de corte. Lo que pasa es que hay muchas pruebas que no se han diseñado para un puesto de trabajo únicamente, sino que se pueden aplicar en puestos muy distintos y que por lo tanto es mejor hacerlas adaptativas. Esa es mi opinión. De acuerdo, muchas gracias. Por aquí hay una pregunta. Muchas gracias a los tres por sus ponencias. Mi pregunta un poco es al panel de los tres sobre nuevas cosas que medir. Hemos hablado mucho sobre construcciones, metodologías y siempre de alguna manera los clásicos, personalidad, razonamiento lógico, ajuste a puestos por cuestionarios situacionales. Mi pregunta es si vosotros veis en un futuro nuevos constructos que evaluar, cosas que quizás no son, y en línea con la pregunta del compañero, cosas nuevas, competencias nuevas, cosas que estén apareciendo en el mercado y quizás haya un test de, no sé, WhatsApping competency, por ejemplo, si estuviésemos hablando de competencia en gestión de información online. ¿Hay algún tipo de constructo o nuevas cosas, habilidades que veáis que vayan a ser relevantes en el futuro? Muchas gracias. Bueno, se me ocurre así directamente, sobre todo con la relación que has hecho, gracias por la pregunta, con el ajuste al puesto. Yo creo que depende de ahí. Es decir, toda la validez de las pruebas que se hacen dependen de que el análisis del puesto sea correcto y que esté ajustado a las tareas y al rendimiento. Entonces, saldrá de los análisis que ocurran, porque esos puestos que no conocemos todavía no podemos saber qué competencias van a requerir. Yo creo que es una cuestión retadora, porque nos ponen en la idea de esa que, porque sobre todo en la investigación, todo lo que tiene que ver con análisis del puesto de trabajo había quedado un poquitín relegada, había hecho muy poca investigación, pero esto lo que hace es justamente que en los cambios lo que va a provocar es que se vuelva a este tópico que quedó un poquitín relegado a tener una relevancia importantísima. Es lo que antes comentaba con los social media, ¿no? Hasta qué punto se puede medir como competencia, imagínate, pues de capital social, los me gusta de tu grupo de amigos, ¿no? Pues no sé. Sobre todo en la medida que eso tiene que ver, o sea, habrá que medir si eso tiene relación con el puesto, si es imparcial, si no discrimina, y además de que sea válido. Antes creo que no lo comenté, pero si lo tenéis en las transparencias, hay dos aspectos que hay que cuidar mucho en el aspecto legal sobre los ítems. Uno tiene que ver con lo que dice la Ley de Protección de Datos, que dice que solo se podrán recabar aquellos datos que sean necesarios, adecuados y suficientes. No podrá excederse la información que uno recabe en general, y además, y habla en concreto de la web, ¿no? Mediante la web, ¿qué se puede recabar? También dice que en la Ley 3 de 2007 de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, dice que habrá que justificar hasta qué punto la información que se requiere es pertinente al puesto. Entonces, yo creo que nos sitúan de hecho, creo que en el artículo lo comento en algún momento dado, algo así como es urgente clarificar qué es lo adecuado, qué es lo justo, qué es lo pertinente a la hora de analizar un puesto, porque es que de ahí va a venir luego las competencias que se analicen y después la relación con el criterio. Entonces, yo creo que eso ahí estamos actualmente nadando en demasiada incertidumbre. Entonces, bueno, no sé si he contestado tu pregunta y además me he extendido un poco, pero quería clarificarlo. No sé si tienes algo que comentar. Yo estoy de acuerdo. Vamos, yo tampoco tengo mucha experiencia en el ámbito de los recursos humanos, pero yo creo que hay una serie de dimensiones ahí que son bastante generales, de personalidad, la aptitud general. Yo creo que eso siempre va a resultar predictivo. Igual que podemos predecir a partir del comportamiento de una persona, hay estudios que muestran que podemos predecir, por ejemplo, el estudio de Kosinski
a partir del comportamiento en Facebook y los likes, etcétera, podemos predecir la personalidad. Se puede ver al revés también, ¿no? A partir de la personalidad podemos predecir el comportamiento de la persona, ¿no? Y entonces son constructos que tienen 100 años de historia. Yo creo que quizás los nuevos constructos a evaluar vendrán de la mano de requerimientos específicos a nivel de conocimientos, ¿no? de tecnología, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a lo que es la personalidad y la inteligencia, no sé si surgirá. De hecho, es curioso, en el Educational Testing Service, que está utilizando el formato del tapas de facetas, lo que hace es, puesto que las facetas a lo mejor con su nombre tradicional no venden, lo que hacen es compuestos que tienen nombres más atractivos, ¿no? Pues trabajo en equipo y cosas así. Entonces, pero al final son compuestos de facetas que se organizan para predecir el comportamiento que tú quieras predecir, ¿no? Yeah, I agree with what you just said. I think that psychologists have done a pretty good job of developing the taxonomies of cognitive abilities and non-cognitive abilities. About 15 years ago, the Department of Labor in the United States sponsored a study called the ONET, and it is a huge database of task and general work activities and personality traits, everything. And they studied all different kinds of jobs. It's not perfect, believe me. There are lots of problems with it, but it is a pretty good description of what we know about the constructs that underlie job performance. So I think we've done a pretty good job at defining what those are. I think in the future we can expect the relative importance of some of these things to change. There's been a little bit of research talking about changes in constructs and a little bit of over time, but also as people progress in levels. And so what you find is that what's important for this job may not be the same as for this same job tomorrow, or for the supervisory position of this job. So that the good example is that in the past, conscientiousness, duty, following directions, those things were really important. You still need to do some of that. I mean, that doesn't go away, and that construct hasn't disappeared, but now the emphasis more is on adaptability and flexibility, the willingness to learn and change and adapt to the environment. So I think you'll see some changes there. What I do think you'll see in the internet and the computerized testing has huge advantages is in the ways we measure those kinds of things. And so the TAPAS work that Fritz is doing is a really good example that we're measuring the same constructs, but we're doing it in somewhat different ways. In some more of my black days, I also worry that we have not capitalized on the promise of technology to the extent that we have, and that many of our tests are still the same types of items that we've used just on paper and pencil. We put them on a computer, and the computer is a really nice page turner. Where the real sort of the big monumental leaps that we've made in our profession, I think, tend to be in these processes for understanding what test scores mean. So things like computer adaptive testing or item response theory, those are really great technological leaps that help us understand those constructs better. Muy bien, muy bien. Para terminar, tres cositas. Primero, os mandaremos una encuesta para que nos deis feedback. Segundo, se han conectado por streaming 150, 40 más que el año pasado. Tercero, vamos a darle un fuerte aplauso a Loli, que es la que ha organizado todo el año pasado. Se lo dimos a Isabel, que está en Estados Unidos, viéndonos muy probablemente por streaming. Entonces se va a enterar que repetimos, dándole un fuerte aplauso todos a Loli por su organización. Y gracias a vosotros os esperamos al año que viene, 9º seminario. Gracias.